me. This card's just good, and it's also in the chat. Lenny is my son. So we're gonna get started now. Welcome everyone to the game design main stage for Wilds Unknown. I am Rochelle Brady, Global Community and Engagement Manager at Ravensburger. Part of my job is setting up stuff like this where you guys can connect with the people that work on the game. And for people that work on the game, this time from the game design team, Levi Dodd, Senior Game Designer, and Alexander Doff, Play Designer. And Play Designer, I think, is a recent kind of reframing, right? I think that it was previously referred to as game developer, but I don't know. Do you have insight on that, on the name change, or? Yeah, we just wanted to really reinforce the idea that like we're all on the same team. Yeah. And so having us be titled more of like, hey, we're helping design how the game feels and how it plays rather than just having one team that creates the game and one team develops the game. So we're all designers. We just want to make sure the game plays well is what we focus on. Awesome. And then content creators this time, Color, also Color is Law, and LD, Lorcana Decks or Lorcana Deckless. Thanks for joining. So we're gonna get started by going through the legendary cards. So we're gonna look at each of the legendary cards by ink. In the past, we went in color order from amber through steel. This time, I kind of wanted to go reverse, so we're actually gonna start with steel. I'm gonna Tarantino it. Nice. So we have here Mrs. Incredible and Merida. I guess Levi, if you want to start just talking about these two. Yep, absolutely. All right, I get to be the first one to read them off. So, Miss Incredible is our 7-cost inkable character. She has 5 strength, 4 willpower, and 3 whole lore. She has shift 5 ink, and then pull back. Your characters gain resist +1 and regroup. During your turn, whenever another character is banished in a challenge, you may ready chosen super character. If you do, they can't quest for the rest of this turn. I love the just very defensive playstyle to go with Miss Incredible, and the bottom ability I just think is super great because it can work for both when you banish your opposing characters in a challenge and if your own character were to get banished in a challenge, it still works on the ability. So if you play a lot of super characters, it can just let you do a lot of fun combos together with it. I mean, this is kind of like the fact that she works on herself. Like your characters gain resist +1, and you may ready a chosen super character, which she is a super. So I love cards that work on themselves. Like it counts itself. Sometimes I feel like you see like another character, and you're like but this is exciting just for that reason alone. It's like kind of build your own scar. I don't know, it's vicious cheater, but it's the resist +1 is just very good, especially. I mean, we'll get to it in a second, but with this Merida over here, she's almost like a direct, just like putting gumming up the cog work on that one. So they kind of the resist +1 is very good with Merida, I think. Well, very bad for Merida. She doesn't like resist, but I guess yeah, that it sort of feels like a natural. Oh yeah, sorry, go ahead. Oh yeah, I was just gonna read off Merida since we brought her up. Yep. Merida, the 5-cost uninkable legendary with 3 strength, 5 willpower, and 2 lore. Full quiver. When you play this character, you may return an action card named 3 arrows from your discard to your hand, and then steady aim. Whenever one of your actions deals damage to an opposing character, deal 2 damage to that character. Super exciting one for a lot of people, I think. Yeah, I was about to say, so with this kind of card, what is when you print stuff like this on a card, what is your thoughts? Or you're like, are people going to break this? Do you guys like, we use that term a lot, like about breaking cards, like, oh, this card is busted or whatever.
do you try to anticipate the kind of wild things that we're going to do with them, or are you just like, man, I really hope they're chill with this? I think in general we anticipate and hope that people have those types of reactions. It's when from your side you say like, oh, we love to say how can I break this card whenever we see a new card. That's the type of thing that gets people really thinking and wanting to do more deck building and more crafting. That's an exciting part of the TCG process. So we hope that we can create that feeling and that hope of like, how do I best make this card work? How do I break it? With as many cards as we can, because it's an exciting moment for people. So you're like, that's the Maybe experience that you're trying to create. I like that. Sorry, go ahead. Maybe a super quick follow-up on that. I think when I saw this card revealed, it's the first time that my first thought about a card had been influenced by the Infinity format before Core Constructed. I think it's the first time I specifically thought, okay, 5 cost plus increasing damage, this steady aim effect to me screams, grab your sword, I want to go for a quick board wipe with this. So yeah, general question. Now that we're going into the season where we've got some Infinity DLCs coming up, how much are you thinking about Infinity during the design process? You're kind of balancing for 2 formats. Is that something we should expect to see more of? Yeah, I mean, They're like, what do I say? so No, it's more, I guess, like more like, I wouldn't even say just Infinity or Core, not to like to hijack, but I also like the limited experience has gotten a lot better. The package experience has gotten much better. The Infinity experience is also like, now you're designing cards with multiple formats in mind. How like How you're like, do? this is how do, because my head would explode. So yeah, I guess that's kind of, I think the main driving goal for us in the play design team, at least, is to make sure everything is fun and exciting. To kind of like what Levi was saying around deck building. We are a group of people that play games every day, but we do not hold a candle to the 350 audience members that are in here theorizing, deck building. As long as we think that these cards are going to be exciting and drive you to want to do more fun things in Infinity, in Core Constructed. When you see this in a pack, are you excited to grab it in sealed or limited formats? I think that is our main focus and what we are attempting to do the most. So we keep it all in mind, be like, oh, this works with grab your swords, or oh, hey, maybe we should make sure this works within a pack kind of thing. But as long as it's fun, I think is our main priority there. okay. Nice. So we're gonna look at Sapphire next. Sorry. Sorry. So Ursula was actually part of, and people noticed it, there was an ad going out in Japan starting last night. And so some people have seen this. If you haven't, this could be the first time you're seeing this card. But yeah, Color, do you want to read these out? Sure. This is shout out to like this art. I will say, I know we're talking about art, but like the first thing I saw about this Kita was the art, and so I was incredibly excited about it. So I'll just kind of take you through the process, my thought process when I first read this card, and then maybe you can kind of explain to me, okay. So this is an 8-cost inkable Kita Crystal Scion. It's a 7/7 shift 6, holy, with 2 lore. Flood of Power. When you play this character, each player may put up to 5 cards from their discard into their inkwell face down and exerted. The path revealed. 7. You pay 7 ink, but it is repeatable. Look at the top 2 cards of your deck, put 1 into your hand and 1 on... I can't read. Put 1 on the other in the bottom of the deck, and you put it somewhere, and then you don't get TQ'd because you do it the proper way. But this card... It's a lot of text. Yeah.
Thoughts? So this is develop your brain for 7, which you are getting 5 cards off of it. So, develop your brain for technically 2 later. For 14, Later. you can do it twice. But yeah, so I mean, I guess like I would love to know like the design theory behind this kind of card, because this is one of the ones that I look at and I'm like, I don't get it. But at the same time, there's more to this. So the original core concept on the Kita was kind of like, how do we want the Atlantis theme in the set to have a top end win card in Sapphire? And that theme has a lot of cards about putting your cards into your discard. If I put 2 or more cards in the discard this turn, my cards get stronger. My cards have a new ability activate. And so a card that interacted with the cards in your discard and put them into your Inkwell felt like a natural payoff to kind of put all of that together at the end. So that was where we started from her. And then it was like, okay, well, we get a whole bunch of ink. We got to come up with something that she can do with all of that ink then. And so that's kind of where the start of that bottom ability came from. Okay, yeah. And then so when you're balancing a card like this, is there like a heuristic or like a chart or table of like what you value an ability at? Or did you just have a dartboard and hit 7? I'm kidding. The dartboard in the office is used for very different things. Yeah. Okay, yeah. It's got a picture of my face on it after today, so I'm sick. I'm kidding. It's But yeah. definitely a fun experiment sometimes to try to make sure these cards are still exciting. But a little balanced. Yeah, I think you referenced this as develop your brain for 7. When you play this card, you get so much ink in your Inkwell that if this costed the same amount of develop your brain, I would not have fun as your opponent sitting there watching you pay so little to do this so many times in one turn. And so we wanted to make it still feel like you can use all this ink in your Inkwell and get something out of it. Let's advance your theme engine, because you'll get more cards to help get more cards in your discard for the second Kita that you find, and things like that. So it does feel, I guess I can see where you can think we are throwing a dartboard sometimes, but we test these a lot, and we want to make sure that the play experience is healthy for everybody. Yeah. No, I mean, that's why I wanted to add, like, that's my there's something wrong with my brain when I read cards. So that's why I was like, it's just, I understand how I'm thinking is not the correct process in the way. So I just wanted to get your thoughts on that, because this card it does a really cool thing, and it's also one of those cards where, like, I mean, maybe like even LD has been tested, but like when you play with it, you're like, oh, wait a minute, it's hard to evaluate on its surface, essentially. For sure. Absolutely. Yeah. On my side, like, certainly the first time you pay 7 for a develop your brain effect, you think I maybe overpaid a little there. But when you are doing it 3 times in one turn for like without investing any cards, it feels pretty. You do see the vision. I had a super quick comment on the flood of power effect, actually, just quickly before we moved on. I don't know if there's a question here, but maybe one will emerge. I really like this kind of symmetrical effect that players have the opportunity to break. They can break the symmetry, and we know that in Wilds Unknown, we've seen, I'm sure we'll come to it with some other cards, many incentives to fill up your discard, which in turn, as a deck builder looking to kind of counter what's going on in the format, that creates incentives to play these cards from like Winterspell, like the Taran, it comes to mind. Some of these things that put cards from your opponent's discard back onto the bottom of their deck. Not only is that good for countering what the opponent is up to in set 12, it also seems like you have these payoffs like Kida, which turn a symmetrical effect into a one-sided effect just purely in your favor. So yeah, I'm not sure if there's a question there, but was that intentional? Is that something that you sort of think of, like a payoff for kind of countering this new strategy?
Yeah, sometimes it can, it adds extra texture if a player can find ways to take better advantage of something than the other player, right? Sure. Both people benefit from this effect, but if I find the way where I get more out of it than you do, then I feel special for it. It's kind of like the Yeah. thing that can happen sometimes. So not every card, but some cards having these splashy, double effects that I can then find my ways to kind of cheat and do better. That's a cool experience, we think. So Nice. You're like, I gave you 5 ink. What are you mad about? And they're like, everything costs 1. What have you done? Like, Yeah, anyway, here's 2 Hades in a row. So yeah. Also, like you may give them 5 ink, but like also like the Lilo Escape Artist could be in there, right? Like there could be cards that they don't want to lose from their Sure. discard pile. It's true. Sure. So Yeah. that's another part where like it can be asymmetrically negative for the other person. But I do like you mentioned, you are filling your discard and that is kind of a payoff here. So that is like a lot of the Ruby cards are, I'm not sure, are you guys calling it self-mill, like to where the card does, it puts 2 cards into your discard when on play and things like that? Is that a term that you guys are using, or is there something that what do we call that? Just kind of like, I don't know. But I mean, I don't think we thought too much about a specific like named term for it or anything like you didn't that. overthink it? Wow. The Ruby way of putting cards in your discard was the primary way we were thinking about it, because it's very Ruby to just throw stuff to the side and not care about it as it's going on. So, I guess like- that's kind of like the Ruby discard method. Oh, that's cool. Because it's like that reckless kind of Ruby thing where you're like, I don't need this. And then you need another ink color to come in and be like, yes, you do. Chill. Just Yeah, chill. exactly. Okay, cool. I like it. And now we have Ursula. Yes. LD should read this one. Yeah, I was going to say, should I take this one? Three cost inkable. We have Ursula Dealmaker, 2/4, Dreamborn Villain Sorcerer. First ability is quite the bargain. When you play this character and whenever she quests, another chosen character gets a +1 lore pip this turn. And the second ability, by the way, at the end of your turn, if this character is exerted, put chosen character of yours into your inkwell face down and exerted. A lot to unpack here, I think. Yeah, I think to me, I get quite scared of the fact that, if you kind of catch this Ursula on her own, and you want a quest, she's going to end up inking herself, right? Is that sort of like a built-in kind of balancing measure to make sure this card doesn't go too out of control? Yeah, so part of it was really on the flavor too we had for this card. Sure. Of it's you're getting, get the bargain, but then she has a, fine print in the deal. And so that was kind of why we, didn't want a May on this ability, is it really helped sell, I think, the story of like what she's doing here. Ursula isn't going to say, you can choose to pay the cost of my deal if you want. No, she's going to take the Sure. deal. She's going to take her part of it. And so then we just tried to, try and balance it around that concept and make sure the card was still exciting, even if you were, doing that. Nice. Yeah, I love Ursula's deals blowing up in her face is also pretty on character. Yeah. Yeah. Yeah, it's very, very thematic in that, right. Now, this is like, my favorite thing to do is like looking at a card like this and being like, well, again, like it's one of those interesting mechanics where you're like, well, that is a drawback. Why would I, like, if this was out by itself and I quest and then, okay, I can, when you play her, when she quests, so the lore comes in after the fact. So you don't even get, like, you can't target herself for the lore, right? So, because she's already quested. So you're like, okay, so if she's questing alone, then I have to ink her. And that's just like, that's almost like pleekling a pleekly. Like, what are we doing? But I was like, what, like, again, like, how can we break this is like where my mind starts going. If at the, when you do this, so maybe if your character's going to be banished at the end of turn, maybe like the Miko. And then I was like, hold up, we have Mystical Inkcaster. And so you can rush in a 5 strength character. And then at the end of your turn, you just put it into your inkwell instead of banishing it, which is terrible, but I'm going to do it, there's no question there, but I was just, it's exciting. I'm excited about like shenanigans. Is that meta? I'm probably going to have like so many people in chat being like, that's not going to win you a golden Mickey, but I'm going to be smiling the whole time. And I'm that quite sad. I didn't see that. That's the sort of thing I would do. Okay, so good. Go. Okay, cool. Yeah. Get on it. Yeah. See, I had the That's the idea kind that of LD is going to shenanigans I'm make it here good.
Yeah, LD's gonna okay, make I'll it work good. that out. Yeah. If I can draw my attention away from Sid for 5 minutes. No, I'm gonna put your attention back on Sid. Perfect. Yeah. There he is. Do you want to read Sid? We're going kind of right to left, but LD, do you Sure. want to read it? Yeah, I'll jump in. Sid Phillips Toy Surgeon is a 6-cost, uninkable storyborn villain, 5/5. Quest for 2. First ability, playtime's over. When you play this character, you may banish another chosen character of yours. If you do, each opponent chooses and banishes one of their characters. And second ability, double prizes. During your turn, whenever a toy character is banished, you gain 2 lore. So, first thoughts is this kind of... There's some precedent for these Ruby 6-cost characters that come into play and banish something of your opponents from previous formats. In previous formats, they were very good. So is that kind of I'm referencing Madame Medusa, Lady Tremaine from the past, what people affectionately call chair ladies. Is that something that you kind of had in mind again, thinking, hey, that was a really good role filler in the curve for these Ruby decks, something that it kind of lost in rotation. Let's get something like that back in the mix again. Is that a factor in the card's design? Yeah, obviously people have their own feelings on how Ruby removal sits on the curve and how Sure. happy they are to see cards like Madame Medusa and Lady Tremaine. But when playing this card, it does feel about right to be on that curve, like you were saying, and it does kind of invoke the history of the game. And it's to the point where we wanted to make sure that our Ruby, banish effects feel impactful while still giving everybody a chance to understand what might be being played and maybe react to it within a good threshold. Nice, incredible. Yeah, I think thematically for me, this is like, it might just be like my attachment to Toy Story is so strong. And I think like over the years of playing this game, I've seen different people with different favorite movies and IPs and characters come into the game, and they've all been very excited. And I've kind of thought, I'm not that excited. I wonder why you're so excited. Now I actually like really, really feel it because I like this so much. But thematically, the way this Sid Phillips is designed is like so perfectly flavorful of just playing destructively with something of yours for the sake of blowing something else up, and that advancing you to victory in your game plan just feels amazing. And for me, the natural thing I want to do after I've done this is kind of get towards clearing the entire board on my turn with a Raging Storm or something like that, and see just how much lore we can gain in one turn. Let's build toys and then let's destroy them all to see how much lore I can gain in a burst. Is that it seems to work so well with the Amber toy suite. Is that is that something that you were wanting? That did you want me to want to do that? Because I really want to do that. We knew there's going to be some players that are going to want to do that type of thing, right? Yeah. Great. The exact type of players that are excited to see Sid are going to want to play a deck that feels like Sid. And what did Sid do in that movie? He kind of took apart all of his own toys. So Yep. So is that something that you like, I mean, leaning into that kind of, let's see, like typal kind of thing where the keyword toys matter and everything like that. Now, is that like, I feel like in the very beginning of the game, it was very like, oh, that's a flavorful card. And that does, something that I would assume this character would do. And that goes along with the lore. But as we progress, I feel like when we build decks, and I wonder if like you guys are just like tearing out your hair at this point, because we're building a deck, and then all of a sudden we're like, wow, this is like 95% Moana. That's insane. You're like, oh my God, that's not a coincidence, you guys. Come on. Are you serious? Like, do you like franchise decks, are we kind of like in a design space wanting them to be meta? Like you want people to be winning golden Mickeys with frozen decks as opposed to Blurple, that kind of thing. Is it like having everything just work together? Or is it just like really kind of, I don't know. What do you think? I ran out of steam. Sorry. Go ahead.
No, I think it's one of the biggest things is that we definitely know that there's demand from people to build a deck where it's like, hey, I just want to build a deck that has all of my Frozen characters in it because I happen to really like Frozen or I happen to really like Toy Story and I just want to build a deck where it's nothing but them. And so we would definitely wanted to be able to give players decks where they could do that, and it was a pretty good, reasonable deck. And so that's part of the big desire here. I don't necessarily think, that somebody's going to take a deck of literally nothing but cards from Toy Story and go win a challenge necessarily. If they do, great, awesome. But Yeah. it's a little unlikely. But if they end up playing, a package of Toy Story cards in their deck that goes and wins a challenge, that'd be pretty exciting. And it would be really cool to see at the finals of a challenge somebody, having 3 toys out playing Sid Phillips and then blowing them all up to do a very flavorful toy themed win for the game. That would be really cool. So, it's something that we're encouraging and hoping, can happen to some extent, but not necessarily, trying to force or anything like that. Fair enough. Yeah. I mean, no, it is really, really cool because I know, the beginning it was like, oops, all good stuff. And then now you're like, oh my gosh, I'm singing How Far I'll Go with Grandma Tala. And you're like, I just, for some reason, I have like this image of you guys just face palming and be like, you guys, oh my God. Like, of course you're singing How Far I'll Go with Grandma Tala. You know what I mean? So I don't know. It is fun to see. And kind of, I know like the Emerald, there's a lot of Emerald toys as well. And I mean, in this, it's just really like, it's just so obvious because all of the Ruby toys are called Sid's toys. So if you missed that, then that's on you. But like the emeralds as well, like it just seems like there's a lot, that archetype is quite like we're getting to a point where the keywords really matter in this game. And I think that's just very exciting for me. And, Yeah. and Yeah, LD obviously. totally. It's like, Yeah, it is incredible. It's really felt like something that we've seen emerge as the number of sets has gone on. So it's really, really feeling good now. We'll touch a little Incredible, more you on say. that in a little bit. I do want us to get through the legendary, so I am gonna say let's go to Sorry. Mr. Incredible, but we will get back to that topic in just a few minutes. Okay. So we have, Yeah. go ahead. No, you Anybody can else? read. You can read it. Like if you want me to stop talking, you gotta all right. It's a 5-cost inkable. It's a 6/4 Mr. Incredible, super strong, storyborn superhero. I do like how the super and hero tags are separated. Shift 3, that's bananas. Always united. This character gets +2 strength for each other character you have in play. Let's do this. When one of your super characters challenges another character, draw a card. I don't think I've fully read this card until just now. Is this is this a Ruby Steel card? Like, sorry. It feels Hey. like one, doesn't it? Yeah. Teaming up with a certain other steel legendary that's in this set. That he might be married to. Maybe. Okay. Fair enough. Oh no, this card immediately makes me think of JDZ and Maximus, his Maximus stream with his deck. But Yeah. LD, what do you think about this card? Yeah, I did have a question around this, which is, I guess, a little more of a general design question. Now that we're getting these awesome Pixar characters for the first time, one of the things that kind of struck me when looking at a lot of them, especially true with these supers, is that a lot of our kind of good characters, our heroes, within the Pixar IPs, are a little more sort of combat coded. They're kind of more actively involved in like capturing bad guys, and they are in many cases like actually fighting. The kind of design language and the way these characters act in these Pixar IPs, does it kind of create any extra opportunities for you design wise? Just because I know a lot of our maybe some of these effects historically were kind of reserved for villains, just because of that was kind of the way those characters behaved, but we have more kind of combat coded heroes now, it feels like. Yeah, absolutely. I definitely think so. The Mr. Incredible's ability, for instance, whenever one of your characters challenge another character, abilities like that were classically on characters like Shere Khan and Queen of Hearts, for instance, because they Yeah. very much fit those types of villainy characters. But with Mr. Incredible, it totally makes sense that he's going to lead the team. And what's he going to do if he's leading the team? He's all about punching the bad guys, right? That's just what he does. Yep. So Biggest and strongest out there. No, I
I wanted to hear it. What happened? Yeah. I was just gonna Sorry. say, I was gonna agree with Levi there. I mean, we do have a couple of heroes in like older subs, like the Champion of Sherwood, Robin Hood, Yeah. but you're correct. Where the more aggressive, more I will take control of everything feels more villain in historic. Like, but we now have to do it in a hero way, so Yeah. we'll just put super in front of it, and it's okay. No, I'm just kidding. It's okay to punch people through walls. I'm just kidding. Yeah. But no, it's no, and again, like basically from a design space, like I read this and I was like, this feels like it's gonna go with steel because Ruby Steel needs card draw. The Mrs. Incredible is amazing. Like they pair really, really well together. So it immediately, there's the answer that I feel like we all read a card and we're like, I think this is what they want. What if I did this over here though? And so that's What we it's want. definitely yeah, okay, yeah. As it sounds like, oh, Ruby Steel. And then you're like, and then JDZ is like, I'm gonna take Maximus. We're gonna get 4 Maximus. We're gonna start with Mr. Incredible. You know what I mean? So no, it's like it's just like there's all very exciting cards, but okay. On to Emerald, thank you. Yes, on to Emerald. So you're saying about doing things in a hero way, but also now here's doing something in a villain way. I'll read this one. The Queen Devious Disguise, 4-cost Inkable, 5 Strength, 3 Willpower, 1 Lore. With the ability Evil Scheme, when you play this character, you may draw a card. If you do, each opponent gains 2 lore. And Jealous Heart, while an opponent has more lore than you, this character gets +2 lore. Super interesting one to me. I've seen a few people. Well, any card like this that has a natural downside built into it, you have to evaluate pretty carefully. But I've always kind of been of the opinion that in terms of your opponent's lore count, of course, like they're slowly progressing towards victory and everything, and every point of lore does matter. But the most critical one, of course, is the 19th that takes you to 20. So often this isn't as big of a downside as it looks, right? Because it's kind of naturally enables you to catch back up with it, and it presents a risk, but a pretty reasonable payoff too. Yeah, we've seen a few of these effects now where that kind of offer your opponent something as well and kind of challenge you to. They make card evaluation quite tricky because hard to evaluate in a vacuum something which could contextually be so different at different stages of the game when this card's drawn. So what sort of design challenge does that present to you? And yeah, how do you land on I would expect it to be really tough to decide how you land on what represents a good exchange when that exchange could be so different at different points in the game. Yeah, that's fair. With cards like the Evil Queen here too, it's it's the finding out what the exact point is for it is definitely pretty difficult. I think the biggest thing with her is that, yeah, her ability is probably going to be really powerful in the early portions of the game when your opponent doesn't have a lot of lore and you're more okay with giving them some lore, specifically so that way her second ability might be active when it wasn't already. But then even in the late parts of the game, when you have a lot of lore, you can just still choose to opt not to give your opponent the lore and play a 3-questing character with pretty good stats if they have more lore than you. If your opponent's at 16 lore and you're only at 10, this is still a character that you can just come down and have 3 lore, worst case scenario. And that's never a bad thing. Yeah, definitely not. I like how you basically just said, it is a May ability. You don't have to do it. Yeah, it's a May ability. But I do like this in the design space. This is another one where if I see a card that is giving my opponent anything at all, I hate it. But it's also at the same time I have to take a step back and be like, okay, well hold on. Now how can this be beneficial for me? It's kind of like what you said with the Kita. Like I don't want to give my opponents anything ever. But at the same time, if they don't have lore and I have a card that cares about them having lore, I haven't enabled that strategy at all. Like I think it's the Scrooge McDuck at one point. So like if you don't have lore for me to steal, what am I doing? So here's 2 lore. Anyway, I'm going to take it right back. So it's kind of like how do we counterbalance the fact that I am giving you this advantage? And again, yeah, like my deck doesn't work if you don't have lore. So you can borrow this for a second. It's on layaway. I like that you brought up the Scrooge, because this is a great example of what you mentioned about like franchise focus and all that, which we do want to support. We want to make people be happy to play an Incredibles deck or a Frozen deck, but
at the core of our game, in my opinion, we like to tell stories that haven't been told yet with Disney characters. And so the Queen working with Scrooge McDuck, like she's giving the lore and Scrooge taking it away, or Pirate's Life, cards like that you don't see in Disney movies is one of my most exciting parts, and it develops deck buildings for ideas that you didn't think of before. So then kind of as like thinking about it as the realm of Lorcana, like I am a Illumineer and I'm summoning this queen and this Scrooge and we're all gonna be on the battlefield together and everybody's gonna get along and it's fine. Absolutely. We're all working together, you guys. So we talked a bunch about Buzz Lightyear on the special Lorecast. You can see that video on our YouTube channel, our Disney Lorcana YouTube. But I guess anything you guys want to mention really quickly before we move on about Buzz Lightyear? Like his Can I ask a amazing super quick? Can I ask a super quick, really specific question that relates to Buzz? It just made me realize that when after I read this card and was kind of trying to think seriously about how I might apply it and use it in some decks, made me realize I'd misread the Lenny card, the 3-cost Emerald 0/2, and I ignored the last portion of text on Lenny about it only readying once per As we turn, do. because I thought, well, surely with Lenny this just enables exponential lore gain. The number of actions, we go quest for 1, quest for 2, and combo off really, really quickly. Was the design of Buzz, did that drive that last bit of text on Lenny? Was it like a last minute development catch of, whoa, this is super powerful, we better limit this to once per turn? Or I'm curious when the once per turn clause came in on Lenny in the design process, if you recall. I'm pretty sure the decision to add once per turn onto that Lenny came from when somebody sang Mother Knows Best with it multiple times in the same turn. Okay. I think they had like That is 3 a copies or something like that. And we decided, Sure. no, let's not. Oh my, I love knowing that, like, that's gonna be one of my favorite stories forever, just because when I see once per turn on a card or I see that cap, like my first thing I'm like, I don't know, I think I'm super weird, but I think I like think of the developers immediately when I read a card like that. I'm like, you cowards, and then Yeah. I'm like, yeah, it's like, give me the broken thing, and then I'm like, no, there was probably a Mother Knows Best turn that you guys were like, Yeah. absolutely not. You guys are monsters. Like, Yeah. so That's it. That's the same for me. When I read that text, I specifically think what you just said. I'm like, whoa, someone did something here. and now we have a clause. Yeah, exactly. Like on the Mulan or something like that, you're like, somebody popped off way too hard at Yeah. the design table, and they were like, whoa, where's the once per turn stamp? So Yep. Absolutely. And Amethyst? Yeah. Should I jump Alright. in on Snow White? Yeah. Who wants to take Snow White? I'll read Snow White. Snow White, Merry as the Morning, is a 3-cost inkable Dreamborn hero princess. 2/3. The quest for 1. First ability, Clarion Call. When this character quests, you may return chosen 7 Dwarfs character of yours to your hand to draw a card. And second ability, Never Forgotten. During an opponent's turn, when this character is banished in a challenge, return this card to your hand. So to me, first thing I want to do is bounce docks and replay them and draw infinite cards. And Yeah. I guess an interesting question on this one. So we've got new dwarves coming in the set. We've seen there's lots and lots of interesting new dwarves coming in the set to accompany the Snow White, but we also have some previous ones. So maybe the wider question here is around designing for the future versus designing for the present, because there's kind of a very small window of time where this Snow White and, let's say, Doc, the 2-cost Doc that's been around for a while, will exist in the same core constructed format. So how much do you sort of think about that? How much are we thinking about like this small window where these things will coexist versus the long tail in core constructed where they are going to see the lion's share of their play? Sounds like a good Alex question. Yeah, that is a great question.
when we make cards like this that have a pretty specific restriction, right? Like Snow White can't grab anybody, has to grab a 7 dwarf character. We do want to make sure that she is still at a point where people would want to play her, and having that dock, example, it's a good look back to be like, oh, well, people really like this character, and so this fits that theme. We're happy to give that support while also laying the groundwork to kind of do that again in the future, where it's like, hey, we have this card, we can make a, not anything specific, but like we can make another 7 dwarf that people will probably like and be excited to play with this Snow White and look. We really do our best to make sure that cards, in the set are exciting to play, but also is something that, when the next set comes out, maybe you look back at Wilds Unknown and be like, oh, this card works really well with that Snow White in Wilds Unknown. And so we put a lot of effort into trying to make sure both backwards and forwards compatibility is apparent. Awesome, thank you. That's good. Yeah, definitely. Very good to know. Very important. But I will say this, even after Doc rotates, I will say the way that the 7 dwarves are designed with this, I think at first I was like, oh, these guys kind of do a lot on their own. And then I sat there for a second and I was like, you guys built an entire curve into this card and the 7 dwarves to where like the curve is there, and if it's its own little functioning package. Obviously, it has the connecting art and everything. But I mean, even if the steel dock weren't in the equation, you're actually drawing a ton of cards with Yeah. the 7 dwarves just in Amethyst, which Amethyst drawing cards, like who knew? But it's really neat. So that's kind of, yeah, right, revolutionary. But like the idea that even after dock is rotated, this is still a fully functioning package is quite interesting to see, and you have your evasive options and you have other things in there. So if you, obviously steel is what we think of because we think of our doc and we want to get him back because he's our bold knight, but you could pair this with literally any other ink color and it still kind of functions quite nicely. Absolutely. So yeah, gives you lots of deck building possibilities. Yeah, absolutely. And then Luisa Madrigal, I'm excited about this one, so I'm just gonna claim reading it. Luisa Madrigal, Confident Climber, is a 5-cost inkable, 6 strength, 4 willpower, 1 lore, shift 3. And then I can take it, 1 ink, move up to 1 damage from chosen character of yours to this character. Then if this character has 3 or more damage, move all damage from this character to chosen opposing character. I'm incredibly excited about this card and playing this card, but yeah, what do you guys think? Is it your intention to make all madrigals just low-key gas and nobody's playing them? Is that really like, because I don't know if anybody actually tried the Antonio Madrigal, the Amber and Amethyst deck with the song deck. That thing is busted. So, I love that. the deck is so incredibly, like, the things that you can do with that deck. And then if you wanted to make it crazy, you could throw the Jafar Inspiring Ruler in there and all of a sudden you're just gaining lore for all those cards that you're drawing. But this is another one of those things. Is another Madrigal. It's an Amethyst instead of the Amethyst or the Amber and Sapphire, which is where the healing stuff seems to be kind of going. But that counts for that, right? The moving damage is still technically healing, so it does trigger all of the Isabella stuff. So, yep. I guess, I don't know. My question, here we go. Would you personally, not like what do you think is better, but would you personally rather play the Amethyst and Sapphire version, or would you rather play which Madrigal ink pairing do you prefer? Like for the healing stuff. My answer is going to be Ruby Amethyst in Infinity because I really like the Bruno from Ursula's Return. We just became best friends. Okay. Yes. Put Ursula's Cauldron in there and we're cooking.
There But you go. Yeah. yeah, I really like this Louisa myself, so I would probably lean towards the amethyst variant of the magical theme. I really like the story she's telling about her taking all the burden, but at the same time learning to shed that load when necessary. And because 3 damage, one more, she's gonna get banished, and she can't do that, so she has to learn to let go. And so I really like that storytelling. I think that it's a great ability for that character, and so I would go with the amethyst variant of the healing deck. That is so cool. Like that. Wow. Wow. Okay. Yeah. LD, do you got anything? That was Really, no, it's really, really nice. And it's something that I was hoping came up because it was, yeah, I kind of clocked that was, okay, this character thematically, it is taking the damage from the allies, the loved ones around them, and then getting to absolute breaking point and then offloading on whatever enemy is in front. Phenomenal, like, translation of character concept into design, I think, and yeah, done in a way as well that isn't just like flavorful, but seems like a super competitively viable card. So kind of ticks all the boxes for me. Yeah, it's really awesome when the design team makes those cards, like you said, where it's like that ability reads as like a really meaningful story, and also it's really good in competitive play. Yeah, Yeah. that's what we want. You're like, it's gonna make me cry for 2 different reasons, you know? And like, oh, it's so touching, but also, please don't play this against me. Please don't play this, please. And then Amber. Oh, there's the Dale. He And is yeah, Japanese, we've remember? seen the Dale art, but we haven't seen the full text of the card yet. I'll take a shot at this one. I don't think I've talked Cool. about any, so You go. we'll leave the Dale for last. We'll start with the Woody. The 5-cost uninkable Woody Jungle Guide. He's a 1/5/2 lore character. Floodborn, Shift 3, Let's Get Moving. Whenever this character quests, draw a card. Then you may play a character with cost 2 or less for free. And then everyone gather round. Your other toy characters get +1 will. When you print for free on a card, how do you feel about what you've done? Just thoughts, you know? There's so much potential for design space of just I'm ruined, you know what I mean? So how do you how do, you know? Sorry. No, yeah. Encouraging people to be able to play all their cool cards is definitely one of the big thoughts and one of the big reasons that, that text is appealing to players. But of course, we have to find times to use it, where it's appropriate. And, like with Woody's case, all we're doing is playing little characters for cheaper, right? And it's like, okay, How bad you're could that getting be? a character for free, but you're basically getting a discount of up to 2 ink. Let's not be too crazy here. Except for then you What's print the the toys meme that'll that you- be sorry. Oh, sorry. What's the meme Go that you guys have on the door for your room? It's like give it ramp, make it free, or something like that. Oh. Yeah, so, there is a cost. I'd play for Come on. free. Yeah, it's definitely, again, one of those more thematic things. It's just like, okay, it's powerful. It's playing cards for free, but at the same time, he's getting all of his friends, all of his other toys together, and he's making sure that they're protected and that they're within his eyesight, and he can help move them forward. Aw. No, that the flavor of this one was like, I think like LD was saying, I'm just like a huge Toy Story fan. So the flavor was just like immediate on this one. You're like, what he's like protecting his thing. And he's like, let's get moving. I can even like hear like the let's get moving. Like I can hear him saying that, when everyone gather around. Like it's such a big part of my life. And like LD mentions like all of us, right? Toy Story is such a big part of our lives. I can actually hear what he's saying, these ability names. So the flavor of the mechanics is just it's so good. But yeah, anytime I see for free on a card, I'm always like, ha, what can I do? What can I do? Like immediately all of that like sentimental like stuff goes, and I'm like, how can I make my opponent cry with this? All right, hold on. I got Grandmother Willow, and then I can take her, and that's also for free. And then, so it is like it's like, and there you guys are like, oh god, yeah. So it's this card I think is going to be. I mean, I don't know. Again, this has nothing. I don't know who picks
set champs cards, and I don't know how, but like this, I think this was just like a slam dunk. Like this card looks like it's going to be so fun. Yeah. It's going to be so powerful. I want nothing more than to have like 20 alternate arts of this card. So I don't think there's a question. I just want to just like high five like the team that was like, yeah, let's make this the set champ card. So all right. Yeah, it's an moving on. amazing Good one. luck One getting that I them all. saw and yeah, Good it's one luck. that I sort of Okay, saw and so- thought, okay, now I must acquire 4. It's Yeah. like Yeah. non-negotiable to go to set champs every weekend of the season now. Yeah, small sort of wider balance question on Woody. This is one of a couple of different examples coming from Wilds Unknown. Woody obviously has like these 5-cost shift 3 characters that could be played on like super low cost targets, like 1-cost characters. This is something that went away a little bit in rotation. Now we see its return. Was that kind of testing the waters? Is it, there were lots of those play patterns in early sets, many things happening from 1-costs that got shifted on, and then yeah, We're with singing a these whole new 5-cost world characters. on 3 again. Is that okay with you guys? Is this Yeah, okay? that's Yeah. it's a As good long as- it's a good way of as long as framing they what I'm trying to hit say. Yeah. infinity, I think I'm okay with it. You know? Yeah, Yeah. okay, Yeah. Okay. It's definitely kind of a case by case. We Yep. want to make sure that the gameplay is exciting and fresh at all times. So, having a little bit of a break was nice, but we want to make sure that we're also not locking this concept out and just kind of doing it where it makes sense, right? So it's not so much that we're testing the waters or anything. We had a couple of times where it didn't really make sense for us to make it on some cards, and this is an example of where it does make sense. Nice. Cool. I think chat's been clamoring about this Dale. Yeah, do you Yeah. want to Should read probably Dale? talk about Dale. Oh yeah. Hey, Dale, ready for his shot. He is a 4-cost inkable 0/4/2 with Spike Suit. During challenges, your characters deal damage with their willpower instead of their strength. Very Very, simple. very cool. Is it simple? Is it? I mean, it's one effect. It's simple to understand. The implications are crazy though. Oh gosh. There are a lot of the rescue ranger cards that care about willpower, like a lot of the abilities kind of turn on if there's 4 willpower or more. And so now you're building your deck in this way. I know Zipper as well is a beast. so yeah, I mean, this effect I've seen this effect in other, TCGs and stuff like that, and it can be insane. So that's why, like, me reading this card, I'm like, oh my goodness. Like, all of a sudden, if you're going to do Amber Sapphire, like, Hades is now challenging as a 6. There you Which go. is for fun. The upside and what it like effectively turns some of these like you flagged the Zipper, a great example. The upside and what it effectively turns that into is going to function like a 4/4 on a 1-cost character is obviously massive, but also like when I see this, I have to think, well, Dale and his buddies are going to need some friends that can save them from a trip under the sea, because it feels to me like it definitely carries there is a risk. There exists a risk for having This many is- low strength characters in play. Yeah, this is dragon food. Yes. The character that comes to mind for me that like already challenges is Elsa. 5-drop Elsa Ooh. is swinging in Rush 5 with this card. That's fine. Yeah, that's something. It's fine. That's totally two-card fine. combo. Oh god. 2-card Feels like combo. there's something there, and then If you're it's not a- already playing Amber, and all the characters have massive willpower, so you then also Rapunzel put hits it at Ohana in. 5. You also put Ohana in the deck and draw a million. There's a concept Oh, here. There's yeah. something coming together. All of a sudden your princesses have hands. Oh my goodness. Rapunzel coming in actually with the frying pan. Rapunzel now has a frying pan. With the frying pan. It's a frying pan. A spiked frying pan. Yeah. It is. And he's like, hey, listen, guys, get in there. Oh Yeah. my goodness. Yeah, the implications on this one is wild.
Yeah, there are Oh my some gosh, and you put big Rapunzel's tower, bodyguards. and then the champion Mickey, the Amber Yeah, champion Mickey Mickey as well. Champion. Yep, this Yeah, opens okay. up so many possibilities for deck building. It's definitely one of the most requested cards to talk about on this main stage from the game design team. Yeah. And the Mulan Archer, I just saw that, the Elite Archer. Oh, that's hilarious. Oh, I do you're like like, that I you don't went even. for Mickey when you have the Woody that gains willpower Also gives right next to willpower. him. Yeah. Sorry. You're like again. This is one of those things where you're like, I put it in front of your face and you didn't read it. No, but I like that you're thinking of past sets. Yeah. That's what I was talking about. Get in there. Oh man, that's so cool. Yeah, there's a Yeah, lot of, and then this- again, oh yeah. So you guys were really excited about this card. Oh, Michelle yeah. said that. Oh yeah. yeah. It's again that thing where it's like we love seeing when people look at a card and the wheels just start turning and people just start thinking of all the possibilities and all the things they can do. That reaction is the best. I love seeing it every time. So Yeah, that's definitely, yeah. I mean, I don't think of good interactions, but I'm like, I've got a lot. What about you, LD? Like, you know, like again, This for me is like, yeah, like I always say when analyzing cards, there are like various different levels of thinking that you go through, and level one is kind of, okay, this card looks super strong. What do I pair with this? With this, I've skipped directly to level two, which is this looks so good. What do I play that counters this and all of the things that are good with it? I skipped straight to like, I will put 4 under the sea in every deck I can. I am terrified. I am terrified of Dale, and then I'm not even sure that would be particularly amazing. But yeah, because yeah, amazing. immediately Yeah. all these amber decks where you're like, all right, like we're not really like even in just a regular amber deck. I mean, a 4 is kind of quite high depending on the deck that you're putting it in, but at the same time, you just slam this guy, and all of a sudden a board that wasn't that scary becomes a nightmare. Just an immediate night. Tramp is an actual crime now. Well, not that he wasn't before, but like just that's his appeal. You're like, it's Tramp, and you just did the most busted thing that you could do in this game, but also it's just a like, you know what I mean? Like they played a Dale, oh god, and you play Tramp for free, and then you could slam a Dale. There's been a bunch of questions in the chat where people are thinking about cards that interact with strength and whether this makes their willpower their strength. It doesn't. So this is replacing that your characters they deal damage with their willpower instead of their strength. Their strength still stays the same. So like LD was saying, Under the Sea is a 4 of in every one of his decks going forward. Their strength is still low if it's low. And even if their strength is high, it doesn't help them. If you do things that increase their strength, it doesn't change how much damage they're dealing. Yeah, it's in a challenge, so that's like during that conditional portion, and that's it. Yeah. So that's cool though. Yeah. Yeah. So if you just put a Ruby Chromicon in your deck and you're like, haha, you're like, well, nope. yeah, when No. playing with Dale, look for cards that boost willpower. Things that boost strength won't help you out much while he's in play. But all those willpower boosts that we were talking about already, those are the cards that get exciting instead. So Yep. Yeah. Nice. Get your foil Rapunzel towers now. So we did spend a lot of time going through the legendaries, but I know there's so many exciting ones. Sorry. I just want to check. You all are good to keep going, right? Obviously, we have some cards we Yeah. want to reveal and things like that. I will go through this next part pretty quickly. Just wanted to touch on the fact that, you guys were talking about earlier how a change from kind of how sets were designed before, where characters were just sort of, you'd see them in 1 or 2 colors, but now in Wilds Unknown, and a lot of this has to do with the story, right, of the set, but also from the game design standpoint, you guys are showing options where you can make a toy deck, but it's not, like we saw with Lady and the Tramp in the past, that like if you want to play Lady and the Tramp, like you're doing Amber Emerald and that's it. You're playing an Amber Emerald deck. Now, if you want to play Toy Story, you have 3 different options. Like you can play Amber Emerald, Emerald Ruby, Amber Ruby, and they play differently. And so that was just a really cool thing that you guys did that I want to know if you guys can talk about. We're like kind of going through this. Amber has this like go wide strategy to it. And then Ruby, like we talked about,
um, has this banishing your own characters kind of thing. And then the aliens and the claw, like you mentioned. Yeah, so Levi, if you could just kind of touch on that with Toy Story specifically, Yeah. take it away. Absolutely. So the biggest thought to this was that when we created these decks that are kind of based around, a certain synergy, a certain style of gameplay for the franchise, we didn't want to just make a deck that was kind of prescribed to you. And it's like, oh, all you do is take all the cards from the movie that are in the set, slap them together into one thing, and you're done. And it just builds. Because again, part of the fun of deck building is that process of figuring out, well, which cards do I want to take? Which cards are the choices? And so giving players more options, putting it into 3 different ink colors, means that now all of a sudden it goes from, I know every single time I play toys, I'm always going to do it in these 2 ink colors, to now you've got a variety of options to choose from. You can pick amber and emerald together, or you can pick amber and ruby together, so on and so forth, right? Like there's tons of options you get out of it. And so the biggest thing was, trying to give people some choices and some variety when they're building their decks, Also, it helps to really help lean into the different characters too, because I feel like that was really important with Toy Story here. Amber is all about Woody and the allies and how Woody brings people together. Oh, and the whole movie, the whole time, he's caring about the team and I need to take care of my friends. I need to keep track of them, and that's his whole thing. Whereas in Toy Story 1, Buzz is all about showing off, being cool. He's awesome and epic, and so he gets to be an Emerald and do flashy, cool, exciting stuff. Action stuff. Exactly, yes. And then, Sid, as we've already touched on, is about the chaos and the destruction. So by having 3 different ink colors, it let us lean into the personality aspects of each of these different characters and show them off in their own unique ways. If we had done less, then we would have gotten less of that storytelling through the cards, I feel. So That is just beyond exciting. I don't know. Like I was like, I Yeah. no questions. That's just so cool. Yeah, like as a deck builder, that was one of the things that historically put me off of the more kind of thematic and franchise-based decks. Was it felt a little bit like they were kind of too clearly signposted to me. They were almost kind of, okay, if I want to build a Madrigal's deck, I can see what colors they're based in, and I just put these cards together, and I'm looking for a slightly deeper challenge than that. The fact that there are multiple decisions here, each with their own unique drawbacks. Like we actually have to get a feel for what the metagame will look like before I can kind of actually make a heads-up decision about what's stronger. It just builds that excitement so much. It's really nice that I can actually like engage in this thematic deck building with meaningful decisions. It's massive, massive. Yeah, so just thank you. No question, just Yeah, cheers. that's what I think I was kind of touching on with the madrigals. Like I was like, well, what would you do? Because at the same time, I've looked at it. I was like, okay, well, if we play, oh wow, hooray! So like, if we play, Amber and Sapphire, then are we getting damage on our characters? How are we healing characters if we're not challenging in for a lot, but we're also so like that creates that. How am I going to solve that issue with that part of the healing deck? Well, I could play the Amethyst, and that's exerting, but then I'm losing the synergy between the 2 Isabellas because I've chosen this ink color. So it's kind of like, that's why I asked you, I'm like, what would you do? And you're like, Blurple. I'm like, oh, okay. So again, yeah, trying to solve that deck building issue of how to get damage onto my characters, because I can heal all day, but again, with that, the lore, the evil queen, if you don't have lore, I can't drain it. If I don't have damage, I can't heal it. So trying to solve that deck building problem. But now there's new cards on the screen, and you guys should talk about them. Well, so you kind of brought up an interesting point of the Madrigals all deal with removing damage, right? And you get these rewards for removing damage, but like you said, it's how am I going to get damage on my characters? This is a card that I forgot about, and while I was making these graphics, was like, oh my god, I'm so excited for this card. So Peppa Wow. Madrigal, Calm Before the Storm, 3 cost uninkable, 3 strength, 4 willpower, with the ability Stormy Weather. When you play this character, deal 1 damage to each of your other characters. And then Silver Lining, once during your turn, whenever you remove 1 or more damage from one of your characters, draw a card. I was talking to Levi yesterday about how I am so excited for Ammo to reload the cat.
Yep. Yeah, because the cat needed help. But oh Finally, a my playable gosh. Cheshire cat. Oh man, if only Peppa were here earlier to make that card good. No, I'm just kidding. But again, once during their turn, I see you. I see you. Just now, Yep. whenever you put once during your turn on it, just like you can have like a little soundboard of me being like cowards. But I understand. But I understand because this would be insane. This would be actually insane. So obviously, Yeah. decking myself out on turn 3 is probably not what I want to. Yeah, I probably not want the to do best it, but experience. for me, yeah, I just I draw my whole deck, I lose, and they're like, "What's wrong with you?" And I'm like, "I had the best time. Thank you. Goodbye." So, that's me. But at the same time, this card is like Rochelle. That reveal was so good. That was so good. Like, Seamless. that was Yeah. so Almost good. like I guess what you're gonna say. Which is insane because I don't even know what I'm gonna say, literally ever. So, LD, ask cool questions. Yeah, really, I really like this as a yeah, sorry, I'm just seeing cards for the first time is like one of the very few ways to shut me up. So it's actually quite yeah, it's quite yeah, it's a lot to take in. Potentially something to ask here about to me this is like a perfect example of an uninkable card. So there's been so much debate and discussion around like why are some cards uninkable, why are they inkable? It doesn't always seem to line up with like their rate or relative power. This to me, for the strength of the abilities on this card, the relative size, its relative stats seem very good. Yeah, alongside those abilities, and it kind of justifies being like one of those kind of key uninkable cards, enabler of this strategy. So is that kind of a factor for you? Does making a card like this uninkable enable you to kind of push the abilities a bit more, like we see on this Pepper? Definitely is a factor. When it comes to uninkable, obviously there's mixed feelings about a card being uninkable. And the philosophy I like to use for it is I want there to be a deck building cost. I want you to be able to look at this card and look at a different card and be like, okay, is it reasonable for me to want to play one of these cards over the other one? And I think this is a great example of this where, hey, you don't really see much amethyst deal damage to your own characters, but it works with the theme, and so let's have some kind of like, okay, I'm going to put this in, but that might mean I don't play this random other uninkable card that I was probably going to run in the first place because I want this to Sure. work really well together. So there's definitely a couple factors, that being one of them, and so yeah. Yeah, I definitely saw that kind of I think we have the dash, I think, that comes out, and it's like everybody's like the new Maui. It's not dash, is it? Oh goodness. But it's the uninkable one that comes out, and but it doesn't have reckless, and it has a lore, and so it's not necessarily Maui hero to all, but it is kind of comparable in terms of like cost, but it's uninkable. And everybody's like, oh no, like Maui was better. I was like, well, yeah, because it was inkable. But again, like now, because of that uninkability is basically that was my guess, is like you're gonna have to make that choice now. So if the meta calls for a card like Maui, then you put him in your deck. And if it doesn't, you don't just throw 4 of them in there because it's a good on rate card. Yeah. And so that's basically kind of where I came from with that one, because that's it's like, yeah, evaluating these strong effects and just kind of like making us make a choice, right? But the problem is sometimes they're all uninkable and I want to put all of them in my deck. So can you make a hidden caster in Ruby? Sorry. Anyway, moving on. Peppa. God, 3-4 is good though. Yeah. Really nice. Oh, Yeah, sorry. yeah. You said moving on. No, go ahead. I did. So there's another example, though, of a payoff in Sapphire for when you're removing damage with Bruno Madrigal. Someone want to read this one off? Sure. Bruno Madrigal, the Oasis Oracle, is a 5-cost inkable 4/5/1 with Find That Vision. Once during your turn, whenever you remove damage from one of your characters, you may look at the top 2 cards of your deck.
Put one into your hand and the other on the bottom of your deck, and then you'll be okay. Whenever this character quests, you may remove all damage from chosen character. Somewhere Kim is screaming because Grandpappy is real. Yeah, It's in the Kim is chat. That's the right now. somewhere. Yeah. It's right Yeah. now. I Oh, can see she's it. literally right. Yeah. I just. She's You called it. screaming right here, right now. Oh my goodness, that's so good. Yeah, and just something that's kind of it's true of the Pepper that we just saw as well of this. So nice to see a card like this that has that natural synergy within this kind of Madrigal package that we're seeing across the 3 colors, and it makes total sense thematically within that, but also just pairs with existing very competitively playable cards that either of these cards, like, you know, we flag Cheshire Cat, we could just as easily flag Bell and cards like that as well that are moving damage around. Yeah, really nice that it kind of there's a chance that these cards as well are they're kind of just good with those things that are already proven to be good, while also being key parts in a super thematic deck. So is that a design consideration as well? I would imagine that's incredibly hard. Of like, how do we get this to be part of this thematic package, but also let's try and make it synergize with these kind of good stuff piles, which are already proven to be good. How do you manage that? Yeah, it can be tough sometimes. You know, we obviously want to encourage people to pursue synergies and interesting like combinations of cards rather than just being like, oh yeah, I'm obviously going to play this card simply because it has really good numbers or whatever it might be on it, right? So finding the rewards that push people in those directions is one of the good ways to do it. And also just giving people payoffs for the things that they found exciting and really liked. As we were talking about with how, you know, we knew that there are a lot of people out there that love cards like Grand Pavi and want an exciting payoff for cards like that. So when we can give a bone to a deck like that, and we know that's going to make people out there who love those cards just really excited and pick up their cards, you know, that Grand Poppy deck that's been sitting around for a while, maybe you pick it up again and you throw in these new cards and take it back to your local store. That's just an awesome moment, I think. So Amazing. Nice. That is good. I was like trying. I'm like, how can I use this with the other Bruno? I'm like, oh, okay, I can't, but it's fine. It's fine. Not everything can work in. I know. I'll It just use the. does bring us closer goggles. to a Oops All Bruno's deck. Yeah, yeah, We don't talk It's about one more that. step. yeah. Yeah. Nice. So we could also talk about putting the 3 different inks that the supers appear in and how you guys balance that, but I feel like supers are getting out of hand and kind of need to be put in their place, right? And so there is a character that has been kind of waiting for his turn to kind of put them in their place, right? This location kind of teases that a little bit with the island of No Man Is In. Wait, say it again. Say it again. Sorry, I had like I almost turned inside So, out trying to. How do you I say don't it? remember No. how it's pronounced in the movie. Oh It could man, be me No neither. Manisan, but it is like a pun where it's No Man Is an Island. So I say Oh, sure. I say No Man Is In. It's canon. But Clip it. We're researching good. and development, robot characters get +1 strength and +1 willpower while here. And cheap shot, once during your turn, whenever a character banishes another character in challenge while here, you may deal 2 damage to chosen character. This location gets 1 lore, has 6 willpower, 1 cost to move there, and 3 costs uninkable. I kind of did everything in reverse order on that one. it's fitting. We started the reverse. We for started the in reverse order, too, yeah. so, yeah. This was already revealed, but it gets to these cards that also were already revealed. Yeah, those guys. 8 and 9. These Omni droids. Mm-hmm. And then we have these cards, one of which was accidentally revealed early, and the other one that we're showing now for the first time. Let's see. There's a lot of Yes. text. I gotta give me a second. Okay. I'll wait. So Syndrome is an inkable 6 cost 4/6. He's out for revenge. Dreamborn, super villain, inventor. Sorry. Inventor. What is this song? We could be immortals. Get him out, guys. All right. Shift 4 with got me monologuing. Whenever this character quests,
return a robot character card from your discard to your hand. Then you may play or shift a robot character with 8 cost or less for free. There it is again. Wow. For free. Woo. Yes. Syndrome's all about developing as robots. I love the ability name on that. The Got Me monologue is a great line. And then also I just love the idea that's like, you know, what does Syndrome do in the movie? His robots get blown up, he takes them back, makes it better, and does it again. And so that's literally what the card's doing here, right? We take our robots back up, we make them better, and we do it again. And then we've seen, was this the LD? You want to read us this one? Yeah, Omnidroid V10 is a 6-cost 6/6 storyborn robot with shift 4, quest for 2, and it has the ability Electro Armor. When there's a card under this character, it gains resist +2. So when you're shifting it on your smaller Omnidroids, going to be a very, very big rhino. Oh my gosh. Oh, that resist +2, yeah. So we've This is going to be tough to remove, and very, very good when you kind of get to cheat it in with a shifted Syndrome early on in the game. It feels like that could take over a game pretty quickly. The flavor thing that I want to call out, I was a big fan of this when we got to it. The base strength on Mr. Incredible, the shift in the set, is 6. So that means when the Omni Droid is upgraded, Mr. Incredible cannot take it out on his own. He needs his family with him to gain the strength so that he can actually take it out. Oh, that's That is so beautiful. good. Very, Oh, very that- nice. So we have versions. People are Oh, go ahead. asking, Syndrome's ability goes up to cost 8. This one only goes to 6, but maybe in the future the 8 matters. That might be one of those one of the reasons to look forward to the future. Yeah. So we have versions. There's like the little Omni droids. We have, was it like 7, 8, 9, and 10? Like we got, I've lost count of the droids. Okay. Yeah, how many are there total? There's- That's what I'm trying to how work many out. robots are there? We have 8, 9, 10. 8, 9, 10. Okay. Okay. That's the Okay. ones we saw there. One more Omnidroid. Yeah. So we're not going to have another Omnidroid right now. This is how far it goes. But maybe in the future. It's just one of those great things for future, leaving design space open for more exciting cards. Yeah, Potentially. I think that's one of the things. I mean, It's one of the things I've kind of Baymax. enjoyed most about the last few sets is that it's felt like these concepts that have been introduced within a set aren't quite so constrained to that set. We saw it a bunch with Boost. The first Boost cards came along, then we received a few more after, and things that synergize really nicely. So yeah, that's been really, really, I really appreciate that. It's just that there are things that are good right now, and also like all of these things are just getting kind of deeper, more use cases for them as we move along, rather than just next set, next story, let's explore some new mechanics. Yeah, so that feels like a very conscious thing that's happened, that these things are introduced and then we are seeing a lot more added to them as time goes on. Absolutely, yeah. So we just have a couple more card reveals. They're pretty big ones though. Okay, nice. was from like- Atlantis. Oh, Emphasis on big. oh yes. Okay. Oh, yes. Ooh. Sorry, I love Bilo, and he always You says wanna something read- horribly You want to read his mean. card? Yeah. Okay. So he is a 7-cost inkable 5/5 Milo Thatch, getting his hands dirty. All right. He's a Dreamborn hero. He has Ward. Everybody. Is that like one of the first times Ward isn't explained? Is it just Ward by itself? Sorry. Scholar's Gambit. When you play this character, you may choose and discard a card to return chosen character to their player's hand. Sick. He has 3 lore, by the way. Practical Knowledge. At the end of your turn, if 2 or more cards were put into your discard this turn, draw a card. So he. Really nice. That's what. So Lyle is doing a lot of. That's the Ruby Lyle, right? He's doing a lot of the Ruby discard thing as well. Yeah, a lot of characters from this franchise are kind of doing that in this set. That's our gimmick around them of having, if you put 2 or more cards into your discard, you're going to get some kind of payoff. So when you get a lot of them together, the moment you get those 2 cards in your discard, you're going to get 3 or 4 effects all at once. So I love triggers.
It's I mean, felt like a also too, lot it's of the kind of sorry. I was like, it Oh got no, go excited go because go it ahead, go seems ahead. like the effect almost seems like they're all like, I don't know, maybe I'm reading too far, but like they're all archaeologists, so they're just like digging stuff and putting it into the discard, or maybe just he's the archaeologist. All right, that was a stretch. Go ahead, LD. No, I was just going to say it's felt like a lot of the kind of community discussion that I've seen around this mechanic of filling up the discard and seeing some payoffs has revolved around, okay, well, what are our big payoffs going to be? This feels like a bigger one. This is a very good repeatable reward that you're going to, the fact that this because it quests for 3, you're typically going to want to do some questing with it, but having ward means it can just kind of sit there for a reasonably long time and act as a repeatable card advantage engine as well. Yeah, feels like a high. Do you kind of see this as one of the bigger payoffs for that strategy? Absolutely, yeah. The Scholar's Gambit ability too lets you buy time as well. Remove a Yep. threat off the board, even if that threat is, for instance, something like a Hades that has a removal effect. Since he has ward, you're okay bouncing it back up and being like, well, you can't get rid of Milo anyways, and then it buys you the time. You can refill your cards back up with practical knowledge and just kind of keep the game grinding out from that point. So, But at the same time, he has enough lore value that even though you could sit on him and have a Yeah. be a draw advantage, you do have that reason to want to quest with him. That's Yeah, it's a good. trap Yeah. I fall into quite often is wanting to draw infinite cards and should probably just consider ending the game instead. But why end the game when you can draw cards? Yeah. I could make game actions, like just win the game. And I'm like, huh? Yeah. So I do like that balance. Like it does have ward, it does have a static ability. I'm really thank you for it not costing 3, by the way, with the static ability and ward. Shout out to that. But I do like I like the design, like the balance of it. Like, okay, it has a static ability, but if you would like to win this game, you need to exert him. Like, just you need to exert him. Stop drawing cards and win the game. So again, 7 cost is a bit high, I think, but again, like this is like a payoff thing, and its ability comes into play. It's in effect as soon as he's played. So it's kind of like it's one of these cards that makes me wonder, like, depending on how fast the format is, or you know what I mean. It's like it's one of those. So but I do like seeing these payoffs. So this is one of the ones where I'm like, oh, it makes sense to me, like the amount of lore and how big he is and what he does and the ward and everything else like that. And the art is so good. yeah. It's really pretty, Really isn't good. it? He doesn't look like And he's having a so- good time, but So we saw earlier Sapphire's Atlantis kind of payoff card with Kita, and Emerald has this payoff card with Milo. But Aw. Atlantis is also in Ruby, and we haven't really seen Ruby's payoff card. please be inkable. Oh god, it's not inkable. All right. It's so cool though. Okay. I'm going to take a moment of silence for the inkability of this card. LD, you can read it. Yeah. Okay. This is a 10 cost uninkable Ruby character. The Leviathan, Guardian of Atlantis. A 10 strength, 10 willpower, Dreamborn monster robot that quests for It's a 3. lot. Sorry. All numbers large so far. For anyone not following. And it has the ability, it's a machine. When you play this character, if 2 or more cards were put into your discard this turn, you may banish any number of chosen opposing characters with total strength 10 or less. Well, if we were just talking about ending the game, it feels like this will do a pretty good job of it. Oh my gosh, you guys just printed that someone will lose his head card. Oh my goodness. Yeah, so people were expecting from that card that Big Sisu was coming back, but who needs it? You have the Leviathan. This is My really sole nice. goal Yeah. in life is to get this card out as early as possible. This is great. That's another one of those make the wheels turn moments where you're like, Mhm. how do I Yeah. get there? How do I get to the point where I can play this as soon as I can? This thing is I just saw uninkable. Yes, 100%. This thing is, I don't even work for you guys, but it's uninkable. If it, like, Yeah, this one, this that checks out. That Yeah, that checks out on this card. Yeah. Holy. And then you have a 10-10. How can I give this ward? I'm going to give this ward, and then I'm going to sing Bibbidi Bobbidi Boo with it. Yeah, just One of my favorite things with this card, one of our play designers who was playing this deck a lot would always love to play this card, and every time it hits the board, it's like everyone in the room just shouting, "The Leviathan!"
Yeah. because it's just so big. It's so epic the moment it hits the board. So Oh, Della Circle of Life. Okay, you got some monsters in the chat, and we'll link up after this. That's crazy. Yeah. The wheels aren't Oh, just turning; yeah, they're turning yeah, fast, and they are yeah. being used for villainy. That is that's some Exactly. devious Yeah. work, devious Oh, cooking going on. JD with the Return of Hercules. All right, get out of here. Get out of here. I My mean, favorite. oh, I'm gonna play this a lot with Let's Get Dangerous from Winter Spell. oh. Okay. All right. Yes. 100%. Oh, that's That so certainly good. qualifies as dangerous for sure. Yeah. Yeah. Let's get oh my gosh. Wow. So yeah, I mean, 10 cost Yeah. robot. We can't put this into play for free with Syndrome at least. So Right. There was a little bit of Sorry. forethought there. Okay, that's fair. yeah, Immediately trying to break. No, this card is cool. very very cool. Yeah, nice. I do like that. People mentioning Circle of Life like makes total sense because in that, if you're playing that, you're going to want to utilize some of Slam these it. Ruby discard outlets already to Yep. put things into your discard for Circle of Lifing them. It's like the payoff and the enabler sit so cleanly together. Cool. my luck, Let's I'm do gonna- it. I'm Let's put this in play. Turn 3. I'm gonna Circle of Life this, and there's gonna be like 2 Demonas on the other side. I'm gonna be like, like I guess I just Just gotta paid play a 10 strength to get rid of card that. first. Yeah, Yep. yeah, there you go. Yeah, yeah. Nice. That's Yeah. an awesome one. Many things to think about now. I know, right? Yeah, I'm still like, wait, hold on. I thought There's nothing always the could little like character- take me away from this toys deck, but maybe something can. It just has to be obnoxiously large and Yeah. destroy the everything. other Yeah. Ruby character who banishes some things off the board. Yeah. Mhm. What if we put them together? Yeah, exactly. Like, how do I? Oh yes, that is good. Okay, everything's fine. We're all fine. You guys are fine. This is how you know that game design did a good job with a card when everyone just starts putting pictures of cards in the chat that they want to play with Yeah. this one. But yeah, so that is all the reveals that we have for today. Any questions that you either of you have before we go? I'll start with color. Oh, I was brewing in my head. Oh dear. I had like so many questions, and now like my brain is kind of just absolutely blown by this process. But I mean, it's so, I don't know. I don't know if I even have any questions. I think I'm just like, really excited. I think my main question today was basically like, do you enjoy like us trying to quote unquote like break cards, and it was just really apparent that you're like, yes, do that, like if you can. And I think that I just love that. It makes it really fun because it knows, you know, obviously the competitive players are always going to be striving to find the most balanced and kind of optimal way of playing. And then there's some other of us that are just unhinged, and they're like, what kind of shenanigans can I get into? And it is nice to know that like both of those things are being considered in this kind of space. So the once per turn, I will forgive you for. That's my closing statement. That's it. As That's long all as I the got. cards can still be fun and exciting with that once per turn, that's Yes. that's the world Cool. we're trying to create. But You're doing a great job. LD, have anything before we go? I have one question, but it's going to sound like the most softball question ever, and like someone fed it to me. But I really would like to ask this. There's like a different vibe with reveals and with this set. Like I can't tell if it's just the introduction of Pixar, or whatever. Like this feels really special, more so than previous reveal seasons for me, and I'm not entirely sure why. Do you also have the sense that this is kind of like this is the beginning of the Pixar in Lorcana era? Is this? Does it feel like? I can't imagine you saying no, but I still want to ask. Does it feel like a particularly sort of special, big moment in the history of the game? it definitely feels really special to me at the very least.
we're always kind of trying new things. And so, we're doing some new stuff in the set, as we talked about a little bit with the kind of like, decks based around franchises and the 3-color things. These are new experiments that we're trying. And so when we hear this kind of excitement and this, feedback from people that's like, oh, wow, this reveal season feels really good, and I'm really excited about building this synergistic deck or something like that. To us, that's a sign that, okay, yes, these are experiments that are working well and are things that players are really responding to well. And yeah, I love hearing stuff like that. That just means that, things are working. Awesome. Alex, Very, any very thoughts about excited to get hands on with it. Yeah, I was just going to like you're not wrong. The reveal of Pixar is probably a driving factor. Like every movie is somebody's favorite movie, right? And Pixar broadens that. And debuts a lot of really cool and fun things. And so being able to have that excitement paired with the knowledge that people are excited for what they're reading on their favorite character, and they're not necessarily disappointed that their Mr. Incredible or their madrigals or their Toy Story cards are boring, even though they're their favorite character, is proves kind of like what Levi was saying, is it's like a lot of the stuff that we were trying and experimenting with feel like a success in that situation, and I'm happy that people are excited and for it. I also want to mention, just in regards to that question, this was something that like we kind of talked about from a marketing standpoint. Like, believe it or not, the plans for this happening when it did were around when the game launched. So around the first chapter timing was when we were talking about when Pixar was going to be here. And one thing that was this kind of strategy with when it comes to like the narrative that we thought at first was kind of like how you have first chapters and you're in the Illuminary and being introduced to the world and you're being introduced to these new characters. And then Shimmering Skies, you're at the Illuminary and you're being introduced to more new characters and stuff like that. And so we thought at first, you know, should Pixar be introduced with a set that is just that? You're back at the Illuminary and you're meeting Pixar characters. And the idea kind of from the narrative team was, what if that was flipped on its head, right? Like, does it make it a more special moment if Pixar is introduced in a way that Disney wasn't? And that, we're not in safety. We're not in the Illuminary where it's like we know what's going on. We know what to expect. We're in these wilds unknown, right? So it's kind of meant to be this combination of it's unfamiliar. You thought you knew what was going on with Lorcana, and it's this like unfamiliar kind of unsettling thing, and now you have these new friends to help you get back to like what is familiar. So it's cool that you picked up on that and kind of noticed that. Because we spent a very long time with planning this out to kind of get to this moment. Yep. No, that was, oh gosh, that's like so, because yeah, like you have comforting characters in it, and it's like everything you said is turned on its head. I really love that. And I think that was something that I did notice where we were talking before, like the Buzz iconic and how obviously an iconic is how you acquire an iconic is going to be insane. Either you pull one and you're the luckiest person in the world and you get Buzz and it's flashy because it's an iconic and it's cool. And I really liked just talking about like the emotion behind the set and what it means for me. Like I love that Woody again is the set champs card, because like that's it's Woody. He's comforting. He's Woody. So I get to go out and try and win him. And it has this like emotional attachment to it, as far as like I've acquired like Woody through an emotionally invested experience, and Buzz is like I opened him and it's a huge flashy kind of like action, like I opened an iconic and you didn't and I, you know what I mean, like I don't know. It's like it's kind of even cool like how you acquire the cards in this set even kind of hold some emotional attachment to me on just the characters themselves. So I don't know, like kind of knocked it out of the park with all of the I don't know, you got me in my feels, so hooray. Like Yeah, Mission accomplished. to me that kind of echoed like for the
for the Pixar kids like me that kind of grew up with it and heavily invested in Toy Story at the time, we all probably have this entrenched memory of quite how tough to acquire a Buzz Lightyear action figure was around the first Toy Story Christmas, and we all desperately wanted one, but maybe like only one kid in our school actually got the Buzz. They were very hard to come by, and like the fact that the iconic chase echoes that to me is like, yeah, that's a flavor win. Like one person in the LGS like is gonna come by one, and you this incredible thing that you hear rumors of, but you have to hope you're one of the lucky ones to acquire one. It's super cool. But if you want Woody, you can go and get him. You just go. Yeah, you well, just Woody's win. accessible, yeah. Yeah, he's just win. accessible, but like, he comes with that like accomplishment feeling. Yeah, just win. Yeah, Just get good. I'm really just kidding. nice. But Really, yeah, really nice. I don't know. I just like, that experience. It wrapped up a really cool experience and just kind of added more depth to the entire set. So, high five. Sorry. Well, thanks everyone for joining. LD, where can people find you? People can find me on X at LorcanaDex, and every week or so, I have a podcast called The Articast that I record with my friend Artibex over on YouTube. You And downplayed the Colin? crap out of that. I'm sorry. I'm sorry. Like, holy. Sorry. It's an amazing podcast. Everybody here is probably anyway. Thank you. So it's amazing. But yeah, I am Colors Law on pretty much everything. Actually, I will be on Twitch right after this to kind of discuss it. And so yeah, Twitch and Instagram and all of it. All of it. But thanks for having Yeah, me. thank you so Thanks, much for having me. everyone. Really. Thanks everyone. Especially everyone that stuck around for after the reveals for this chat. Make sure that you get to a Wilds Unknown pre-release on May 8th. Get one of those pre-release boxes with the promo card, and then the full release the week after, May 15th. Yeah, that's it for all of the Discord main stages. We will be having some more card reveals tomorrow on the website, showing some enchanted cards, and on the weekly Lorecast some epics. So make sure you check those out. But yeah, thanks again, everyone. Thank you. Thanks, everyone. Bye. Bye-bye. Thank Doet hij het nou? Nou doet hij het. Yes, man. Goedenavond. Goedenavond, dames en heren. Welkom, welkom, welkom. Hoe is het met iedereen?
Maar Or goed. shall we do it in English? Maybe we can do. I don't know how many English people are in the chat. How many Dutch people are in the chat? Let us know. If there are a lot of Dutch people in the chat, then we're gonna do it in Dutch. Otherwise, we're gonna do it in English. For me or for us, it's no problem. Let us know where you're from. So we're seeing Proclaimer, Daphne. Yeah, There's all Dutch. gechoqueerd. Big Camel. Gechoqueerd. Pelle. Pelle is gechoqueerd. Ik weet waarom. Ja, ik weet ook wel waarom. Denk ik tenminste. Ga ik vanuit. Then he cheated on you. Yes, no, yeah. He has really cheated on me. So that's why I was sitting like this. Because then it was not that obvious that I don't have hair. So maybe this was better for me. How's everybody doing? Who has played Set Championship last weekend? I didn't play. I was in Lille. Oh, ask me. No, I must ask you. I must ask Danny. Did you play Set Championships this weekend? I did, and it went well. Yeah? Where did you play? I played in Stein, Limburg. Limburg, yeah? I was distracted about the Ruby question. But I played in Stein, Limburg. So went there with my Steel Song build. Yeah? And have played the first match against Yellow Purple. When are you getting hair? Yeah. Yeah, he has hair at this moment, yeah. It has been grown. It has been grown, yeah. Good man. Okay, Ember Steel. Amber Steel, yeah. Steel Song, so I built Steel Song. Mm-hmm. Went to the finals with it, so... Nice. 2 times Blurple, 3 times in a day. So in the first rounds, I matched Blurple. Mm-hmm. Yeah. Didn't go that well. Mm-hmm. Half final, I matched with the same guy who was first. I was 8. Yeah. And magically, I beat him. I Nice. played the Bambi build. Bambi build. Yeah, we recently just also played this a match together, and Bambi gives you so much draw. Mm-hmm. If he doesn't get... yeah, correct. No mat. No. No mat? Did you win the play mat? No. I went only the second pro. because Okay. in the final I also played against Blurple. Mm-hmm. So that was the 3rd time that day Mm-hmm. against Blurple. But I went wide Yeah. and he top decked the 3 times a Hades. He cleared my board and went questing. So nothing to do. Thank me and Robbe later. Oh, you must thank them. Oh, thank you, Thank you. Robbe Leder. Yeah, Robbe later. Yeah. Good one. Yeah. All right. So you played one weekend. I And- played 1 weekend, yeah. This is the final weekend. On Saturday we have it over here. Yeah, 25 people now. 25 or not? Registered, yeah. I think it was more. Yeah? I saw. Yeah. Let me check. Check. Double check. So we have some spots available, I think. So if you want to play, join. It's possible. Roger out. Let me see over here. We got at this moment 25. Yeah, 25. So yeah. 3 spots available Yes. still. I will paste the URL also in the chat so everybody can see it. 25 people. 3 spots available. So if you want to play, I can't. Make sure you can. Mhm. Try to do everything to come. But we got some good players over here. I see it already. I see Pete and Ambitions. Yeah. Whole new meta is also over here. Joran, Joran, of course. of course, yes. Also with his friend, his Polish friend is also coming. Cesaro. Yes. And over here we see Joris, Julian, Leon. Liana, Steel Song. Yeah. Maxwell, also player from Eindhoven. Patrick, I see.
Patrick, yes. Seun. Toverdoos. I know that name also from something, but I don't know from what anymore. But okay, no problem. Robbe. I don't know which Robbe it is. At this I moment, but- think this Robbe. And a Charco Killer is, of course, Ruben. Ruben. We've got Okay. also another Ruben. Yeah, okay. Nice. I see Roland. Roland, yeah. Okay, nice. Good players. So we are having some good players over here. So 25 people. All right. And Sunday, I'm going, I think, to TCG family. You also, or? yeah, I registered myself. So Nice. Proclaimer is bigger. Oh, yay. Is Proclaimer also coming to play or not? no, you No? can't. No. I don't know. Okay, no problem. Okay. So we'll this see. on Sunday. All right. So everybody who was previous week also in the chat. Who of the watchers at this moment was also the previous week in the chat? I didn't even have to say it. Comes automatically. I wanted to say this, Yeah. but I set it automatically to come to show on the screen. So So after a few times. Yeah. Okay, nice. Me. Oh, yes. So, the 6th of September. I think we can do it back in English. In Dutch again, I think so, yeah. Volgens mij kunnen we het gewoon weer in Nederlands doen. Maar we zijn vanaf 6 september. 6 september. We hebben een mooi event. Mooi eventje. Glimmer Showdown. We zien de link ook al in de chat staan. Als het goed is, de mensen... Vergeet niet te registreren, want de tickets gaan redelijk... we zijn een week live nou. De helft is al verkocht, hè? Ja, de helft is nu op dit moment al verkocht. Dus op zich zitten we lekker op schema. We hebben dus nog de helft te gaan. En daarna kunnen we misschien ook nog wel de tweede gedeelte online zetten voor attendee. Misschien dat we daarvoor gewoon alvast 32 online gaan zetten. Moeten we even gaan kijken. We zijn ook al bezig met hotdogs eten. Daar zijn we niet mee bezig. Nee, ik in ieder geval. We zijn nog wel bezig met de rest van de indeling, zeg maar, nog een beetje te maken. Ik had net nog een leuk ideetje opgegooid, zeg maar. Dus die gaan we natuurlijk ook eventjes doorvoeren. Hij gaat goed pellen. Ja. Dus ik heb jouw naam nog niet voorbij zien komen. Heb jij je wel geregistreerd, Pelle? Pellen je wel, toch? Ik weet het niet. Ik ga eens even kijken. We gaan eens even kijken. Hier is hij. Ik weet niet of Pelle heeft ingeschreven, joh. Nou, dan gaan we eens even kijken. We gaan eens even kijken. Want ik heb sowieso iedereen die zich heeft aangemeld. Nee, Pelle staat er niet in. Pellen, wat is dat nou? Ja, ik heb iedereen ook al gelijk al in de play-up gezet, geplaatst eigenlijk, die een kaartje hebben gekocht. Die wel het hebben bevestigd, hè. Dus er zitten nog wel wat spelers tussen die hebben aangemeld, maar nog niet hebben doorgevoerd. Die allemaal eigenlijk een beetje op de wachtlijst staan, laat ik het zo maar zeggen. Ik kreeg van de week een sms'je van iemand die had zijn eigen per ongeluk gedropt. Wanneer? Ja, maar die heb ik er terug ingezet. Oh, heb jij? Oké, top. Ja, Oké. ik word steeds handiger, hè? Ja, precies. Oké, nee, dat is goed. Dus ik heb nu ook eventjes de link gedeeld in de chat. Mocht je willen weten wie er allemaal alvast hebben aangemeld, kan je er even kijken. Op zich zo'n kleine 50 man. Leuk toernooitje. Ja, precies. En we kunnen tot 128 spelers gaan. En de prijs is gewoon fix. Dus de prijs wat we nu hebben, dat is gewoon wat er is. Natuurlijk komen nog wel wat meer leuke raffles ertussen te staan. Er komt ook een filmkarakter, hè? Dat weet ik niet. Dat weet je meer dan mij. Hè? Ik weet niet welke filmkarakter er gaat komen. Ik weet niet of jij als een filmkarakter gaat komen. Ja. Oh, ja. Oh, Robbe, die, ja. Robbe komt als Up, zeg. Robbe komt als Mr. Hoe heet die van Up? Ja, die komt signeren, hè? Gaat hij komen signeren, ja? Ja, hij gaat Oké, signeren. nice. Ja.
Ja, het voelt wel anders eigenlijk nu jij met haar zit en ik zonder haar zit. Het voelt wel, een beetje... ja, ik weet het niet. Voelt wel van, oké, Kamresh, jij moet nu ook haar hebben of zo, weet je? Van, Oh ja, Mr. Friedrichsen. ja. Ik ben benieuwd of hij gaat komen. Ja, ik ook. Zal het wel. Hij heeft volgens mij wel aangemeld, volgens mij. Ik weet het niet zeker. Ja, Robbe was de eerste. Die had de eerste ticket. Ja, de eerste Belgische ticket had hij. Ja, De eerste Belgische ticket had Robbe die had inderdaad. Robbe, ja. Ja, klopt, ja. De eerste Belgische ticket was van Robbe. Maar jij compenseert met je baard. Ja, oké. Een klein beetje wel, of niet? Een klein beetje wel, of niet? En hier zeggen ze van, je hebt meer haar op je kin. Ja, dat sowieso, ja. Mijn kin is wel... maar hier hoef je niet zoveel aan te doen, hè. Dus dat scheelt natuurlijk ook wel weer. Niet. Ja? Hé, maar er groeit hier van alles in de shop, hè? Ja, ik heb het gezien. Ben je ook hyped of niet? Zijn we nog steeds live of zijn we net offline gegaan? Ik heb geen idee. Zijn we nog steeds live? Volgens mij wel, toch? Ja, toch? Ja. Volgens mij was hij wel weggevallen of zo, of niet? Ja, hij is volgens mij weggevallen eventjes. Ik zie hier opeens ook een melding van dat we nu 2 minuten live zijn, dus... Oké. Ik weet niet of jullie iets daarvan hebben gemerkt, maar... Excuses daarvoor anders. Maar ook hyped met Wilds Unknown. Ja, zeker. Of niet dan? Er hangt hier van alles, hè. Dus hier boven ons, naast ons, zijkant van ons, is het allemaal... En Waar is de snoeitang? Nee, we hebben geen... Ja, ik weet niet of we een snoeitang nodig hebben, hoor. voor degenen die vorige week hebben zitten kijken. Ja. Toen was jouw reveal nog niet bekend. Nee, klopt. En hebben sommige mensen dan vorige week al een sneak peek opgemerkt? Precies, ja, ik ben hem nu eigenlijk goed aan het doen, maar eigenlijk moest ik het niet doen, maar... Want vorige week zaten we allebei met een... Met een Kida-hangertje. Wie had het opgemerkt? Er heeft niemand iets in de chat over gezegd, hè? In de chat op dat moment niet, maar ja, daarna heb ik het natuurlijk wel even gevraagd. In de Discord, zeg maar, van hey, wie heeft het gezien? Ja. En dan hebben wel een paar mensen gezegd van hey, jullie hebben die kettingje om, ja. Maar... dat was de sneak. Dat was al een sneak peek. Voor de goed oplettende kijkers hadden ze misschien al iets kunnen weten. Want ik ga er wel van uit dat iedereen in de chat de reveal heeft gezien, toch? Ik hoop het. Ik sliep. Oh. Ja, verrassend. Sliep jij nou voor de stream of sliep jij voor de reveal? Want de reveal was afgelopen zaterdag. Afgelopen zaterdag had ik hem... Dat is bij hem niet uit te sluiten. Nee, precies, ja. Ik weet niet of je ook Set Championships had gespeeld, zaterdag. Zaterdag niet. Nee? Ik heb... de zaterdag heb ik hier in de winkel gezeten. Oké. Nee, zaterdag heb ik tot 3 uur in de winkel gezeten en toen heb ik een jubileum gehad. Oké. Welke reveal? Oké, dus dat betekent dus dat jullie het niet hebben gezien. Als jullie 1 momentje hebben, dan ga ik heel eventjes hier naar OBS. En zet je geluid even aan. Ja, precies. Nog harder. Ik ga heel eventjes hier, Even kijken hoor. Oh, we gaan Pelle, we gaan hem er toch even bij pakken. Of ja, Kamresh. Als ik het goed heb, heb ik hem hier ergens gedropt. Wacht even hoor. Ik moet even zoeken waar ik hem heb opgeslagen hoor. Ik heb zoveel bestanden. Ja, inderdaad. Ik geloof niet dat Brian de review heeft gezien. Nee, ik denk het ook niet. Hij is nou snel aan het zoeken hè, op Insta. Ja, ik ben hem zelfs gewoon aan het zoeken waar ik het zelf heb opgeslagen, joh. Wat denk je daarvan? Ja, anders op YouTube of zo, of wat is het? Ik heb hem daar niet opgeslagen. Hey Brian, je hebt dat nog niet gezien, weet ik zeker. Waar heb ik hem opgeslagen, joh? Ik heb geen idee. Oh, daar is hij.
gevonden. Oh, ik schrik. Zit ik hier al van? Oké. Even kijken of ik een beetje in het midden kan zetten. Oké, ik ben benieuwd hoe die gaat komen hoor, dames en heren. Komt Dus die aan. let op. Momentje hoor. Ga nog heel even geluid even aanzetten ervan. Eigenschap. Oh, hier niet. Waarom wil het allemaal niet zo makkelijk gaan, joh? Dirty tricks. At the end of your turn, if 2 or more cards were put into your discard this turn, each opponent loses 1 lore. Quest for 1. Oké. Nu gaan we hem wel zien hoor. Let op, let op, let op, let op. Let op, let op. Met geluid, hè? Ja, nu gaat hij met geluid komen. Oké, nu stil. Stil. Iedereen stil, stil, stil. Ready for the expedition? Some hunt for ancient secrets. I just see a payday. Time to collect. Commander Rourke has arrived. Let's move out. Lock and load. Lyle Tiberius Rourke, adventurer for hire. Uncommon, 2-cost inkable card. Toryborn, villain, emerald. 2 strength, 2 willpowers, high for value. When you play this character, you may draw a card, then choose and discard a card. Dirty tricks. At the end of your turn, if 2 or more cards were put into your discard this turn, each opponent loses 1 lore. Quest for 1. Is toch gewoon cinematisch, gewoon Oscar-waardig. Of niet? Of niet? Dat was hem, man. Dat was hem. Ja. Ja, toch? Eventjes een beetje van deze kristalletjes ge-3D-printen door Games and Greetings. Mooi man. En die hebben we gewoon mooi gebruikt voor in de reveal. Mhm. De Kida necklaces. De power waar Lyle Tiberius Rourke naar op zoek is. Dat is die En, power. die power, ja, precies. Er hangt er daar nog een, hè? Ja. Oh ja, hangt hier nog eentje, ja, precies. Hey. Hey, nice. Ik zag hem nog. Ik dacht, waar heb je hem om? Ik heb ja. hem, nee, ik heb Je hem hebt hem daar daar gewoon mooi echt gehangen. hangen. Ja, dat is wel Wild mooi. Unknown, hè? Zeker, zeker. Hij hangt gewoon hier eentje in de winkel nu, op dit moment. Dus dat is alleen maar mooi. Dus ja. Daar zit veel werk in. Ja, zeker, zeker, zeker. Ook in de review zelf In de was op zich review. wel leuk om te maken en in te spreken. Het was alweer een ervaring rijker eigenlijk weer. Ja, ik Dus, vind het echt super dik hoe je het hebt gemonteerd. En, De lichteffecten, hier zo achter in de zaak, zeg maar. Hè? Dus ja, precies. Gewoon lekker Goeie. stormeffect, zeg maar. Blauwe lampje, lekker rook. ja, ik was Zelfs de rookalarm ging af. ging af daarna, maar niet tijdens het filmen, niet gelukkig, maar daarna wel. Maar ja. Ja, dat was het, man. Ja, dus dat is de reveal. Hey, en heb je nog meer, want ze hebben net natuurlijk in de cast veel meer mooie kaarten laten zien. Ja, zeker. Er zitten wel weer toffe kaarten bij eigenlijk. We kunnen ze weer eventjes erbij pakken als je wilt. Maar als ik dan hierop ga drukken, dan zien we ze eigenlijk weer allemaal. En dan kunnen ze gewoon met jullie samen meekijken. Dus dan gesorteerd op Datum.
datum wanneer ze gereveeld zijn. De laatste update is om 9 uur geweest. Dus dat is al in de toekomst, want het is nu nog 1 minuut voor 9. Maar dat komt wel goed. Even kijken hoor. Hier hebben we dus verschillende kaarten. Ja, deze was net ook in de stream geweest. Die lijkt me ook wel heel erg ziek. Omnidroid. Ja. Shift 4. And while there's a card under this character, it gains resist plus 2. Dus het is dan gewoon eigenlijk... Rhino on steroids. Juist, dat zeiden ze net in de stream Ja. ook. Dus het is super sterk. Super moeilijk om weg te gaan krijgen, zeg maar. 6, Ik ben nog 6 bezig resist. om de laatste toe te voegen. Oké, geen probleem. Neem je tijd. Maakt niet uit. Maar hebben we daar ook een shift target voor al? Er is volgens mij ook een shift target voor, ja. Ik ga eens even kijken, want we gaan even gewoon op kaartnummer even kijken. Dan gaan we gewoon eventjes naar grijs. Naar steel. Misschien dat die al is geweest. Hier is hier al. Ja. Hier is al de shift target. Veel, maar ook echt gewoon early, ervoor. hè? Ja. En volgens mij is er nog eentje, want volgens mij had ik hem 2 keer gezien. Maar dat weet ik nou niet meer zeker. Dit is ook een shift target. Dus je shift 2. En die andere was shift 4, hè? Die andere was shift 4. Dat is ja, precies, je hebt hier dan ja, shift 4. Oké, dus als jij dus... Even denken, hè, want je kan die op beurt 3 leggen eventueel. Je zou die op beurt... Ja, als jij nog kan rampen ook nog wel. Ja, maar ik weet niet of ik kan rampen. nee. Jij speelt op beurt 1. Hè? Ja, beurt 1 speel je. Underdog Angel. Even Steelsong, hè? Oh ja, oké. Angel ja. beurt 1. Ja, Beurt 2 leg je kleine Omnidroid neer. ja. Of je speelt Grandmother Willow met deze ernaast. Ja, dat kan ook. Ja, Op beurt 2. op beurt 2, ja. En vervolgens doe je op beurt 3, zing je met Akut of zo, shift je die erop. Shift je deze erop. Dat kan ook. En dan pak je nog een kaartje en heb je gewoon een Omnidroid liggen op beurt 3. Beurt 3. Met 6, resist 2. Dat is wel een playlijn die... Dat is wel een beest, hoor. dat is en moeilijk om weg te krijgen. Quest voor 2. Man. Dat is een zieke verhaal dan als je die kan krijgen. Ja. En heel eerlijk, die opening met Angel, hij is vrij makkelijk te krijgen, hoor. Als je een consistent deck hebt. Ja, die heb je nu op dit moment wel, hè? Ja, die gaat wel goed. Ja, precies. Ja. Nee, die is op zich wel goed, ja. Oké. Zullen we weer even kijken naar gewoon wat laatst is gereveeld? Ja, Of zeker. hebben mensen iets van een kaart die ik graag wil zien? Die rode 10 uninkable. Deze. Die is toch insane, of niet? Ja, die is zeker. Volgens mij was die net ook in de chat ook gezegd. Ja. Ja, dit is echt wel insane, ja. When you play this character, if 2 or more cards were put into your discard this turn, you may banish any number of chosen opposing character with a total of 10 strength or less. Dus, even in... Any number of chosen opposing character. Dus er moeten wel 2 kaarten van jou in jouw discard zijn gegaan. Mhm. Maar dan kan je gewoon eigenlijk... Oké, ik pak al jouw kaarten gewoon. Die gaan gewoon naar je discard. Boelan geldt ook al, hè? Ja, Dus een Boelan, spelen Boelan, discard er eentje. juist. Of eventueel ook nog de Loud Tiberius Rourke. Of je Speel- valt met iemand iets Ja, aan en die precies. gaat ook je discard in, want dat Precies. telt allemaal, hè? Ja, klopt. Ja. Hij is echt wel duur, hoor. 10 uninkable, maar als je voor elkaar krijgt... Het is inderdaad wel duur, maar ja, met blauw, als je kan rampen, is hij zeker wel haalbaar om dat te gaan doen, zeg maar. Ja. Als je refresht, dan is Amethyst Action toegevoegd. Oké, ga nou even refreshen. Ga hem even nog een keer refreshen. Daar is hij al. De Amethyst extra card. Don't be nervous. Search your deck for a princess character card. Reveal that card to all players and put it into your hand. Then shuffle your deck if you have 2 or more 7 dwarfs characters in play. Draw 2 cards and gain 2 lore. Ja, heb jij al die dwergen, sneeuwwitje Heb ik kaarten gezien? Ja, die heb ik gezien, ja. Continuous art ook nog eens erbij, hè? Dus die, maar dat is... dat is een zieke combinatie. Je wilt toch gewoon... Maar ook die sneeuwwitje, die legendary met een dok. Ja. Ja, hier Ik heb je weet al- niet, hè, ja, maar precies. het is maar goed dat dok waarschijnlijk gaat uitroteren. Ja. Moet je hier zien, joh. Dit is gewoon ook dopey. Can't sing songs. Whenever you play a song, this character +1 this turn. Zo heeft elke kaart evasive. Oh man, het is... Maar dit loopt ook allemaal netjes op, hè? Ja, ze zijn niet op volgorde, maar je had echt wel een 1, 2, 3 lijn, zeg maar. Hè? Dus hier heb je Sleepy. Oh, Sleepy heb je. Dan heb je Happy.
Dan heb je Sneezy. Daarna ging je volgens mij door naar Doc. Ja. Vanuit Doc ga je door naar Bashful. Bashful gaat naar Dopey. En Dopey gaat naar Grumpy. Ja, en dan heb je gewoon heel 1, 2, sprookje 3, 4, liggen, 5, ja. 6, 7. En daar kan je tussendoor ook nog eens eventjes een keertje een Snow White ertussenin gaan knallen. Want ondertussen, ja... Dat is maar goed ook, hè, want net werd het terecht in de app opgemerkt dat Paars nog geen goede kader had. Ja, Dus precies. het is maar goed dat dit erin komt. Precies, ja. En even kijken, want... Ja, die dashpad, ik blijf die insane vinden. Daar wil Deze, hè? daar wil ik Ja. echt iets mee gaan doen. Ja. Ook in de sealed, hè. In de Sealed is dit super sterk. Zo. In de Sealed tot 15 lore is als je deze hebt, als je deze 2 keer hebt, dan is het lekker. Ja. Dan gaat het snel. Ook maakt niet uit in welke Sealed je gaat spelen. Ook al ga je Sealed deck spelen. Of Packrush gaat spelen. Ja, als je deze in de packrush pakt, dan Ja. letterlijk rush. Hè. Ik bedoel, Letterlijk, ja, precies. Hij is wel snel weg. ja, 3-2, maar dit is maar wel het even is- een finisher. Hè. Precies. Ik bedoel, Ja. Je moet hem gewoon lekker in je handen gaan houden, zeg maar, op dat moment. Ja. Oké. Kijk, en van die nieuwe Milo Touch, die kaart is ook interessant, zegt Pelle. Welke, die groene? Ik denk die 7 drop. Daar was hij net. Shit, hier is hij. Deze. Ja, Ward. Quest voor 3. When you play this character, you may choose and discard a card to return chosen character to the player's hand. At the end of your turn, if 2 or more cards were put into your discard this turn, draw a card. En wat zegt hij nog meer? Kunnen we het ook even hebben over de kaart card advantage? Welke kaart advantage? Ik weet niet wat hij bedoelt. Ik ook niet. Vertel het eens, Spellen. Doe eens vertellen, jongen. Of wil je inbellen? Mag ook. Je kan me inbellen via Discord als je wilt. Dan kan je het helemaal vertellen wat je wilt vertellen. Of je mag gewoon typen, mag ook. Ja, het is al vaker geroepen, ook in de talk en film, maar de art, deze set is wel ziek, hè? Echt Zeker. vet. Zeker. De art hebben ze wel goed tijd ingestoken in ieder geval. Oh, dat is een grijze, zegt hij. Een grijze Milo Touch. Die ziet er wel blauw uit zelfs, of niet? Ziet er wel een beetje blauw uit, ja. Ja. Ja, het is wel grijs, denk ik. Aan de nummer te zien. Ja. Maar het is, is gewoon gekopieerd, denk ik, hè? Mhm. Ik zit zonder internet. Sorry, volgende keer. Hij zit zonder internet. Ik weet niet hoe die dan nu aan het meekijken is zonder internet, maar Ja, we geloven je. ja. Plunger crossbow, wat zegt hij Dat eigenlijk? is deze het. Nee, hij is gemeen attach. Kiss my dog. Deze lijkt me ook wel een goede kaart, hoor. Resist 5-4, while you have no cards in your hand, opponents can play actions. Ja, een beetje een stallen, hè, Piet? Ja, en Piet on steroid. En rechtsonder die actie. Welke? Deze? Die plungers crossbow. Dat is maar een eentje, maar... Oh, dat is een item. Dat is een item, ja? Oh, dat is wel lekker om te cyclen. Ja. Op mijn 4G. Pellen, hè? Pellen, hier zit je dan. Oké, ja. Kijk eens, je ziet al een heel kleine teaser van... ja, jullie zien het niet wat ik nou aanwijs, maar goed. Attack of the Vines. Zie je dat? Ja. Ja, wacht. Ik kan eventjes mijn muis aanzetten. Dan kunnen mensen het zien. Even ga ik even hier klikken. Dan ga ik even naar... even kijken hoor. Moet ik hier gaan kijken of moet ik hier gaan kijken? Nee, ik moet hier gaan kijken. Dan ga ik hier. Toon cursor. Oké. En dan als het goed is kun je nou mijn cursor zien. Kijk Dit dan. bedoel jij? Ja. En voor op de kaart ook, hè. Ja, hier ook. Al een lichte tease naar de volgende set. Ja, precies. Hij bedoelde grijze action genaamd Card Advantage. Grijze kaart of handjes. Oké, we gaan eens even kijken. Ik heb ze nog niet allemaal gezien. Hier zo.
If an opposing character was banished in a challenge, this turn, draw 2 cards. Ja, dat zal heel goed tot zijn recht komen in een Mushu deck. Niet alleen in een Mushu deck, denk ik hoor. Nee, maar Ik denk in elke grijze deck dat dit In- best wel... in een challenge. Dus Ja. ja. Ja, dat geeft wel lekkere draw. ja, precies. Het is alleen een actie, hè, dus je Het is een kan die kan hem zingen, niet dus zingen, je bent je precies. ink wel kwijt, ja. Maar als je wat ink Keuzes. hebt, dan... België hebben ze volgens mij niet overal 5G, Brian. Dat is daar wel... Wat voor, Schaars. wat voor songs hebben ze allemaal gereveeld? Touch the Sky. Dat is een actie. Hier zijn nog geen songs. Ja, die Touch the Sky is een song. Ja. Ja. Ah, dat is een Move, location. Ja, a location for free. Draw equal cards to the location's lore. Inkable dock. Deze vangt dus dock naar rotatie 100%. Ja, maar je moet wel eerst iemand gaan challengen, Pelle. Het is geen vervanging van dock. Ja, maar ho, wie zegt er dat Doc uitroteert? Ja, wie zegt dat hij niet wordt gereprint? Ja. Of, Ik bedoel, we moeten iets, hè. of misschien een nieuwe dock-versie. Dock-versie 2.0. Ik denk dat Doc helemaal niet OP is, hoor. Nee, valt reuze mee. valt echt mee. Omdat hij ook uninkable is. En omdat je vaak met Doc, ook al speel je er maar 3 of maximaal 4... Ik pak er altijd met een setje. Ja, je pakt er altijd 2. Je pakt er altijd 2. Je pakt altijd Doc zonder trigger, Doc met trigger. Ja, of je speelt 1 dock en dan doe je een ander kaartje weg en daarna ga je pas de volgende kaartje pakken. Ik zag dat. Ik zeg dat. Oh, Pelle zegt dat. Ah ja. Nou ja, dan is het. Ja, precies. Als Ja, Pelle, als nee, Pelle het dan, zegt, als Pelle het zegt, dan... Dan gaan we eventjes de persen aanzetten. ja, precies. Dan moeten we eventjes... Ja, Maar wat vond je van... waar is ze? ja, waar is ze? Daar wordt gewoon een dikke enchanted. Of niet? Of niet? Ja, toch? Dan moet toch gewoon een dikke chant door deze. En ik denk dat dan deze kristalletjes ook wel misschien op orde gaan komen of zo. Ik weet het niet, maar... Ja, wel hij is wel vet. ziek. Hij is wel ziek. Ja, het wordt echt een hele mooie kaart. Ja. En deze Ursula zag ik ook net. At the end of your turn, if this character is exerted, put chosen character of yours into your inkwell. Face down and exerted. Maar is... misschien valt het me nu pas op, hè? Ja. Maar is Ursula altijd al sorcerer geweest? Volgens mij niet. Ja, ik vraag me af. Volgens mij niet. We kunnen het zo zien, hè. We kunnen eventjes de app openen. Start. Sorcerer. Want ze was wel altijd villain natuurlijk. Bloodborne hebben we gezien. Ja. Ursula, Sorcerer. Dat was al in set 4. Set 4 is Sorcerer. Locaties, items. Sorcerer. Ja, ze is altijd Sorcerer geweest. Het valt me echt nou pas op. Ja, ze is een Sorcerer. Villain Sorcerer. Ja. Ja, ze staat erop allemaal. Dus staat dan op allemaal Sorcerer op. Hm. Dan heb ik gewoon heel erg liggen slapen. Ja, nee, niet liggen slapen. Het is niet opgevallen dan, denk ik. Dat kan ook. Maar welke kleur is nou echt degene die, wat we nu weten, zeg maar, echt de winnaar weer van deze set en wie de verliezer? Als je een eerste indruk zou mogen geven. Willen geven. Maar dan kunnen we misschien aan Maaike vragen. Dat is ook wel een leuke vraag, toch? Ja, precies. Als het straks kan. Als het straks... Ja, maar voor mij denk ik dat paars ook wel weer sterk is geworden, hoor. Vooral met die dwergen. Ik denk paars wel. Kijk, geel is afgelopen set natuurlijk redelijk wel geboost. Ik vind die nou een beetje tegenvallen. Ik bedoel, we hebben 1 zinger gezien. Dat is die haan. Eleno Deel, geloof ik. Ja. Ik denk dat rood ook wel een beetje achterblijft. Ja, wel heel veel toys, hè? Ja. Heel veel toys. Ja, de goede kaarten zijn onenkables, maar
de toys en zo, die zijn allemaal weer inkable, hè? Als je gaat kijken naar deze... Ja, dit is dan een ally, maar die is gewoon een inkable kaartje. Je hebt dan naar deze toy, dat is 2 kost. Je hebt dan naar... Deze is wel weer een inkable kaartje. Evasive, zo late game. Deze is ook gewoon een inkable kaartje, 4-4. Wel een goede body. Ook een inkable, Mr. Incredible. Deze dan een oninkable. Gesaltwandel. Ja. Bijna gekristalliseerd. Geen antwoord op die vraag alleen. Oké. Oké, geen probleem. Oké, laten we dan even deze even opstarten. Ik ga Mike even inbellen. We gaan eventjes checken. Kunnen we dat hier doen? Ja. Checken of het werkt. Ja, waarschijnlijk hebben ze dat wel expres gedaan op bellen om het redelijk te levelen. Precies. Ik krijg nou as we speak een bericht op Insta Oh, oké. over zaterdag, dus die zal ik even beantwoorden. Ja, is goed. Even kijken. Of ik ook... Kan je iets zeggen? Hoi? Yes, oké. Ik denk dat iedereen thuis ook al mee kan horen. En dan ga ik even jou in beeld brengen ook. Zaterdag hebben we 5 rondes, hè? 5 rondes en dan topcut, hè? Ja, klopt, ja. Even mijn oortjes in. Yes. Rondes is- Nou hoor ik jullie alleen niet meer. Hoor je me nou nog wel of niet? Ja, nu Ja, ben ik er wel. ja, precies. Ja, we waren even, Ja. even zacht aan het praten. Yes, oké, dan gaat het. Ja. Hoe is het met jou? Hoe is je dagen geweest tot nu toe? Want je bent natuurlijk elke dag heel druk bezig geweest met de reveals. Ondertussen ben je nog steeds wel in scherm aan het zetten, maar je kan alvast wel een inleidingje doen. Ja, ik ben enorm druk geweest met reveals. Voor mij is reveals season natuurlijk een van de leukere momenten in Lorcana, moet ik zeggen hoor. Het is wel het moment dat de community heel veel online zit. Iedereen met elkaar communiceert daarover. Iedereen kijkt naar reveals. Dus ja, het is een soort van 2 weken vol stress, maar wel echt 2 ontzettend gave weken. Ja, precies. Oké. En, want jij houdt echt van alle kanten, alle plaatsen, zeg maar, de kaarten bij. Is het dan niet extreem, ja, hoe moet ik het zeggen, lastig om het bij te gaan houden? Of heb je een goede schemaatje kunnen maken voor jezelf om alles erbij te kunnen pakken? Ja, het eerste wat ik sowieso altijd doe is, op het moment dat de creator schedules beschikbaar worden, zet ik alles in een agenda. Die is overigens publiekelijk toegankelijk, daar kunnen andere mensen ook naar kijken. Maar ik zet alles in een agenda gewoon, zodat ik voor mezelf weet, oké, op dat tijdstip moet ik naar dat channel kijken, want daar wordt die en die kaart gereveeld. Dus dat is sowieso een heel schema wat ik gewoon bijhoud. Ik kijk dan ook een beetje van, goh, als ik andere afspraken inplan, hoe kan ik daar een beetje omheen plannen? Ja. Ik weet gewoon dat het anders niet goed gaat. En ja, zeg maar, dat schema, dat is een beetje mijn leven voor 2 weken, kan ik je vertellen. Ja. Zit er wel bovenop jij, hoor. Dus Dat sowieso, Het dat duurt sowieso. niet lang voordat ze erop staan. Ja. Ik denk, wat ik van de week zei op Discord is, if you're not the first, you're the last. En dat is zeker, als het gaat om dit soort reveals, enorm waar. Ja. En je had natuurlijk een goede shout-out, hè? Op socials. Ja, er was toch een of andere topspeler die jouw Illumineer Tales website promote, hè? Oh, dat kan Zag best. je Ik zag weet in het de niet. Talk Fun voorbij komen, zoiets. Oh, oké. Ik weet het niet. Ja, je moet Ja? wel bijblijven. Ik heb dat gemist volgens mij dan. Ik moet zeggen, ik heb best veel shout-outs gehad op die Ja. manier. Niet altijd in berichtjes, maar ook mensen die me toestuurden van, hey, je website wordt weer gebruikt in een stream op de achtergrond. Ja. Het doel van mij was, hey, misschien kan ik hier 5 mensen gelukkig mee maken in de Discord. Misschien jullie gelukkig mee maken. Zeker. En, dat was, daarom had ik ook natuurlijk van tevoren contact gezocht met je van, hey, Ja, moet er nog iets in, weet je wel. Ja. Dat was eigenlijk het doel. 5 mensen gelukkig maken, plus jou. En dan was ik wel heel blij met deze website, want ik was er zelf ook blij mee. Ja. Het heeft echt de cijfers echt dat enorm overtroffen. Ik had het totaal niet aanzien komen dat het zoveel gebruikt zou worden.
Oké. Ik was heel blij dat ik er een website tussen had gezet om traffic te besparen, laat ik het zo zeggen. Ja, precies. Maar ben je nog meer van plan met de website hierna nog te gaan doen? Of zeg je van, straks ga ik gewoon voor de volgende reveal ga ik er weer anders maken? Of weet je dat al of weet je dat nog niet? Ik ben sowieso van plan om nog een keer te gaan maken voor Attack of the Vine. De Mhm. code hangt met spaghetti aan elkaar, dus Ja? dat is sowieso doel 1. Betere code schrijven die minder lastig is, zeg maar, op te draaien voor mensen. En, en natuurlijk update het design voor Attack of the Vine. Misschien dat ik meer met de website wil gaan doen, ik weet het nog niet. Maar dat is in ieder geval Attack of the Vine sowieso weer deze website. Ja, mooi. plan. Ja, die gaan we gewoon weer Ik hoop dat gebruiken. jullie dus als iemand feedback heeft of ideeën, We gaan ze stuur me gewoon een doorsturen. bericht. Ja, we gaan ze doorsturen. Komt helemaal goed, geen probleem. We gaan het even rustig gaan bekijken straks nog een keer allemaal. En dan komen we wel met de kleine lijstje misschien naar je toe. Maar op zich, wat je nu goed hebt toegevoegd, wat ik ook wel chill vind, is deze reveal time. Gewoon op de reveal order. Dat je gewoon kan kijken van oké, ik ben eigenlijk tot, bij wijze van spreken, vorige week zaterdag ben ik bijgebleven. En nu kan je gewoon even rustig gaan bijpakken vanaf zaterdag tot nu, zeg maar. Of vanaf zondag tot nu, wat er dan bij is gekomen. Dus dit is ook wel heel erg chill, deze optie. Die van vandaag, die deel, die is wel leuk, hè? Mhm. Die Legendary. Zeker. Ja. Die gaat... Ik zou hem op groot geprint willen hebben. Het is eigenlijk mijn favoriete art, denk ik wel, van deze set. Hij is echt zo tof. Ja. Maar ook die gaat zeker play zien. 100%. Ja. Nee, het is een fantastische kaart. Want hij is ook op zichzelf, Your Characters. Klopt. Ja. Dus dat is gewoon een 4-4. Ja, klopt. 4-4 in spe, zeg maar. Ja, klopt. Dit is wel sterk, ja. En ik hoop dat een Enchanted krijgt. Ja. Wie weet. Nog niet alle Enchanted zijn uitgekomen, hè? De Enchanted moet nog Volgens mij komen. mist Amber er nog 1. Dus dat zou heel goed Dus precies. Epics wel. Ja, hier nog 1 Enchanted. Nog 1 Epic. Die gaat morgen waarschijnlijk gebeuren. Heb je al een chase voor jezelf? Buiten Iconics om dan? Dus voor mij of voor de Ja, voor jullie allebei, wat jullie willen. De Alien... De ironie van dit hele verhaal is, ik ben niet enorm van de Toy Store, maar de Alien Enchanted is wel echt een chase voor mij. Ik vind die kaart qua artwork zo mooi. Ja, die doet de set wel heel te goed, zeg maar. Ja, precies. Ja, voor mij is het eigenlijk gewoon Lyle. De kaartje die ik heb gereviewd. Die is gewoon een beetje mijn chase geworden. En ja, daarnaast... Ja, even kijken. Ik denk die Kida. Ja, Ik vond hem net al... ja, ik had hem al eerder wel gezien. Maar toch wel... Dit trekt me toch wel aan, zeg maar, zo'n kaart. Dus ja. Grappige is zeker... want ik met meer mensen omga, weet je wel, die ook Lorca aan het spelen, op deze manier een kaart te revealen, is dat je soms ook dus kaarten gaat mensen koppelen aan mensen. Dus de Lyle is die forever gekoppeld aan jou, just so you know. Precies, ja. Je trekt mensen denken, oh, Dutch Illumineers. Ja. Hetzelfde met de Diablo. Iedereen zegt, yo, Diablo. Ja. Hier in de winkel sowieso, ja, precies. Spelen Kamresh en Diablo. Ja, precies. Hallo. Klopt, ja. Nee, dit is wel gaaf. Ja, ik ben benieuwd naar de laatste epics en zo en de laatste Enchanted wel, hoor. Hoe ziet die... Weet je dat we morgen natuurlijk epics krijgen tijdens de lorecast? Dus benieuwd welke. Ja, precies. Ja, deze set is nog steeds ook een gekke kaart, jongen. Ja, wel 6 in één keer natuurlijk, maar... In Ruby is dat een beetje normaal geworden, hè, ondertussen. Maar als je gaat kijken naar die... want alle toytje, of heel veel toy characters zitten in rood. Ja, klopt. Rood, groen en geel, als ik het goed heb. Ik denk dat de ironie is dat als je een Ruby-kaart te zien krijgt, de vraag niet is hij inkable? Is hij uninkable? De vraag is hij inkable? Want ja, precies. Ruby is zoveel uninkable dat het eigenlijk gewoon de standaard is geworden. Ja. Volgens mij is ook nog geel toys, geloof ik. Hier zo, geloof ik. Ja. Dus je hebt geel, groen en rood. Bobiep. Ja, precies. Dat wordt geel-rood ook wel interessant, hè? Ja, zeker. Daar heb je toen al een keer mee geëxperimenteerd, hè? Klopt. Maar na de rotatie kan je misschien weer gaan kijken. Of ja, nu ook al wel een beetje, maar... Ja, de rotatie die hebben we pas bij set 13, hè? Dat is ook een zoomdoek, hè? Ja, vergeet je niet. Juli toch? 17 juli? Ja, of, precies. Ja.
Oh, hier zegt Pellet ook al. Shout-out, GraphiQMedia en Dutch Illumineers. Ja, dat zal wat zijn. Joran, kan je wachten om op zaterdag te komen? Set Championship. Ja, ik ben benieuwd, man. Ik ben benieuwd wat je mee gaat nemen deze zaterdag. Vorige keer ging het goed, hè, Joran? Zeker, hij zat in de top 4. Dus ja, hier is een leuke kaartje. Hè? Dit is een leuke kaartje. Ja, die is, maar ook die diamantjes, of wat zijn het, die kristalletjes. Die kristalletjes, ja, precies. Had jij het opgemerkt, de vorige show, vorige editie van ons show, of niet? Dat we deze om hadden? Nee, het was mij niet opgevallen, maar ik vond het wel heel leuk. Oh, Dus, oké. Ja. Was een kleine sneak peek voor de goede kijkers. Leuke review. Oké. Ik vond echt een leuke review, dus het was heel goed gedaan, mannen. Nice. Hij was gewoon heel erg goed cinematisch ingezet door Kam. Ja, even goed bedenken van de tekst. Als je kijkt naar dit seizoen, er waren weinig grote cinematische reveals dit seizoen. Maar op zich waren het er wel een aantal, toch? Ja, maar niet zoveel als voorgaande seizoen. Ja, oké, ik snap wat je bedoelt, ja. Die van jullie was echt een soort van... viel daardoor ook echt op. Ja, precies. Jackpot. Ja, Ja, ik vind die Enchanted ook wel heel tof, hoor. Ja. Incredibles. Ja, ga je denk je Incredibles kaarten spelen deze volgende set? Ja, als er goede kaart... Weet je, mij maakt het eigenlijk niet uit wat erop staat. Ja, als het gewoon een hele goede kaart is, dan speel ik het. Klopt. Al vind ik wel dat ze heel goed de weg in hebben gezet naar die themadekjes. Dat hebben we de vorige keer ook al besproken. Dus daardoor wordt een themadek, wat ik net zei, met de Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen. Dat wordt wel tof, hè? Ja, precies. Is haar ook een sneak peek naar lul, oh, sorry, dat mag ik niet zeggen. Ja. Ik ben blij met de themadecks. Hoe meer themadecks, hoe beter. Dus, ja, dat is wel leuk, toch? Ja, precies. Ja, ik vind echt het leukste in Lorcana vind ik de themadecks ook spelen, wat dat betreft. Dus, ja, en ze hadden daar zo goed ingezet met de Sorcerer Tower en al die brooms en Mickey's. En ineens is dat weg. Zo zonde. Ja. Ik mis die brooms ook nog echt. Het was zo'n superleuk deck. En, Ik vond het heerlijk. Wat mij betreft mag het meer terugkomen. Met Jen Seed en kaartje pakken en de Sorcerer Tower gooien. Ja. Ik ben toen bij Brooms naar een DLC geweest. Ja. Was niet goed gegaan, toch? Nee, dat was niet goed gegaan. Maar je had wel een leuke tijd, hè? Ik had een hele leuke tijd. En weet je wat het leuke was? Ik was met Brooms in Bochum. Ja? En dan speelde ik tegen iemand uit Zweden. Ja? En die kwam ook Brooms? Nee. Oh. Die kwam ik in de DLC in Birmingham kwam ik die tegen in de rij voor de tickets op te halen. Ja. En hij zei, hey, Mr. Broom. Hij heeft je gekoppeld aan Brooms. Ja. Maar dat betreft vind ik het wel jammer dat op DLC's momenteel de side-events geen thema side-events zijn. Het is allemaal of Core of Infinity of Sealed, weet je wel. Terwijl Lorcana zou zich ook heel erg lenden voor een movie, een movie side-event. Ik denk dat het echt super leuk kan zijn. Dus, jammer dat ze dat niet hebben bij DLC's. Ja. Misschien dat we een balletje kunnen opgooien. Dat ze dat kunnen doen. Thematische. Nee, ik altijd. Ja, thematische side events. Ik denk dat ze wel die kant op willen. Ja, precies. Nu is het meer keuze, hè. Dus hoe meer sets, hoe meer keuze. Dus als dan ook een soort beetje infinity format is, dat je van elke set wel iets kan gaan gebruiken. Wist je dat Ik van denk dat Jens grappig set? is. Dat wisten we. Of ik wist dat wel. Jij wist het ook wel, denk ik, hè? Jij kan ook achterstevoren lezen. Ja, precies. Ja. Jens zit Ik denk dat het achterstevoren. grappig is dat doordat we nu zoveel meer sets hebben, dat in het begin als je het movie franchise speelde, was het altijd vrijwel oké, je mag elke kleur erin doen, want anders kom je niet uit. En tegenwoordig is het dan van, maak maar een themadeck met 2 kleuren. Dus dat geeft ook wel aan hoeveel variatie daarin zit. Klopt, ja. Kom je vrijdag trouwens al, Joran? Oh, dat is een goede vraag. Denk het niet. Hij is nu samen met die andere maat van hem. Ja, maar de vorige keer was er ook op vrijdag. En toen is hij zaterdag naar de championship naar huis gegaan. Ja, maar toen was hij alleen. Nu komt zijn maat ook mee. Oké. Ja, misschien als de maat mee wilt komen, waarom niet? Ja. Dat weet ik niet. Maar welke kaart ben je heel enthousiast over, Maaike? Welke van deze? Genoeg ook dus Deel. Deel? Oké, ja. Oké. Ja, ik zie dat wel zitten in Amber. Ik denk dat dat wel een leuke toevoeging is. Ja. En jij?
moet ik eigenlijk zeggen. Even kijken. Ja, Even kijken. Voor mij is het een beetje dubbel eigenlijk. Toch wel. Lyle. Nee, niet Lyle. Ja, ook wel een beetje. Maar toch die Jens zit eigenlijk. Of die Jens zit. Die zit. Deze. Sid Phillips. Ja. Ik denk dat deze ook wel echt wel een goede play gaat maken, hoor. En je kan hem eigenlijk al bij turn 3 kan je hem ook al neerplaatsen. Turn 4 eigenlijk. Ja, en Dat je rood-blauw hebt, hè, als je rood-blauw speelt. En besef even, want dit is ook weer een discard-actie. Dus Daarom. deze kun je misschien wel met die 10 uninkable opvolgen, zeg maar. Juist. Als jij genoeg ramp hebt. Als je genoeg ramp hebt, precies. Dus dit samen met die Levation, waar is die? Die stond langs Sid Phillips. Ja, hier zo. Precies. Als je die een klein beetje kan gaan combineren. Ja, maar je zit met zoveel uninkables in je hand. Maar ja, als je hem nee, combineert valt met mee. blauw, valt wel mee. Hè? Dan Met kun je blauw, gewoon blijven ja, inken. precies. Dus, Als je met blauw en daarna met Cinderella ja. eventueel, dan kan je toch blijven inken. En dan kan je gewoon doorgaan. Zonder Hades dan, want Hades heb je er niet meer nodig. Want dit is jouw Hades dan. Dit is jouw Hades. Mhm. Dit is jouw Hades op heel de bord. Ja, is ook een soort board wipe, hè? insane gaat zijn in Infinity, wat dat betreft. Ja, Er is maar 1 ink meer dan Maleficent natuurlijk. precies. Ja, het is wel underplay. Ja. Ja, maar als je die hebt gespeeld, dan heb je hem zo erbij kunnen pakken. Oh, ik moet Ja, even naar is goed. Ja, dus dat lijkt me op zich echt... Oh. Zo, je hebt 2 keer gedrukt en... Oké. Ja, we zijn er weer. Ja. Ja? Bij deze kaart is ook op zich ook wel sterk, hè? Kopper. Gewoon wel een vanille kaartje, zeg maar een 7-6 body. En die rush kaart is ook wel goed, hè? Het lastige is een beetje, en dit is heel klinkt misschien vreemd, is maar... ik heb tijdens reveal season heel weinig tijd om te kijken wat kaarten echt doen. Ja, precies. Ik lees ze natuurlijk wel en dan vergeet ik het eigenlijk vrijwel meteen. Want voor mij, ik ben zo bezig met het proces van ze online te krijgen. Ja, precies. Dat ik eigenlijk geen tijd heb om te besteden van hoe goed is deze kaart. Dus Ja, als volgende week maandag alle kaarten gereveeld zijn, dan ga je ik ze dinsdag bekijken. heerlijk zitten en dan ga ik er doorheen lopen van, oké, wat zijn nou echt goede kaarten die ik wil spelen? Er zijn natuurlijk wel een paar die opvallen, zoals Dash inderdaad valt ook Ja, op. En, precies. Defiant valt op. Maar ik denk, iemand vroeg mij van de week van, ja, heel veel kaarten hebben deze ability, deze set. En toen dacht ik, dat zou heel goed kunnen. Ik zou het gewoon echt niet weten. Je hebt ze daarom nog niet op bekeken eigenlijk. Je hebt het daarom nog niet uitgezocht, laat ik het zo maar zeggen. Nee, je moet bedenken, dus zo'n kaart wordt gereveeld. Dus voor mij is de eerste vraag altijd van, hoe kan ik die in zo hoog mogelijke kwaliteit uit die reveal natuurlijk halen? En dat is dan, daar ligt de focus op van, oké. En dan ga ik natuurlijk handmatig de data invullen voor de website. Dus Klopt. ja, ik heb gewoon niet echt, zeker omdat je snel wil zijn, echt de tijd, gun ik me niet zelf om daar naartoe te kijken. Ja, snap ik. Geen probleem. Maar dan hebben we volgende week of de week erop wel misschien een leuke stream. Maar misschien voor de kijkers die nu kijken, hebben we volgende week cliffhanger. Misschien ook wel iets leuks in de stream. Dus kijk volgende week weer. Misschien hebben we dan wel wat leuke dingen in de stream. Dus, Ik ben nu wel benieuwd. ja. Nieuws voor het toernooi toevallig? Of, Nee, niet voor het toernooi, maar gewoon voor... Niet voor het toernooi, oké. Nee. Voor het toernooi, dat komt later misschien nog wel. Dat komt daarna wel. Deze is op zich ook al een... The Queen. When you play this character, you may draw a card. If each opponent... if you do, each opponent gains 2 lore. While an opponent has more lore than you, this character gets +2 lore. Dus ja. I love how evil this card is. Weet je wel? Ja, Het is precies. een soort van opposite Hades in a sense. Ja, klopt. Jij draait en... ja. Ja, maar het is weet gek. je, de draw is... op zich is het niet zo heel erg als ze lore krijgen, omdat je dan vervolgens weer natuurlijk gaat questen voor meer. Dus het is een soort van... Ja, I like it, how evil it is. Precies. Ja, je krijgt nu even een extra 2 lore. En straks... Oh, je hebt zoveel lore. Oké, ik mag nu voor 3 questen. Ja. En dan heb je er 2 liggen. Nee, dat kan niet trouwens, want dan ben je al doorgequest. En ik moet ook zeggen, en dan denk ik natuurlijk weer aan Infinity. Dat is natuurlijk de andere Queen kaart, waarmee je als je een Queen pakt, die volgens mij kon spelen of meteen in je hand kon stoppen. Je had zo'n fantastische Queen kaart ook met ook nog, geloof ik, meer lore, als ik me goed herinner. Dus ja, ik wil wel een Queen deck bouwen, wat dat betreft. Ja, precies. Ja. Pelle zegt zo nog even, ik ben wel bang van die 3-cost song die alles -2 attack geeft.
Met Under the Sea. Dat Sapphire, was die eh, Sapphire, hè? Ja, precies. Ja, Dat was volgens mij... Wat was het? dat is Deze. de Queen of Hearts. Deze. Someone will lose his head. Each opposing character gets -2 strength this turn. Ja, dit samen met Under the Sea is wel sterk, ja. Straks wil je minder lore hebben dan de tegenstander. Hoe kan ik zo lang mogelijk op 0 lore blijven? Ja, precies. Ja, er Dat- zijn steeds meer kaarten die dat doen. Dat Ja. is trouwens wel over kaarten gesproken. Wat me ook opvalt, wat we deze set helemaal niet hebben gezien, is de underdog kaarten. Klopt. Dit was alleen maar in de vorige set. Ik had eigenlijk wel gehoopt dat het hierop meer zou zijn, maar het zit er eigenlijk helemaal niet bij. Ik vind het oprecht heel jammer dat het er niet in zit. Ja, klopt, ja. Ze hebben maar 1 set geprobeerd eigenlijk. Op dit moment dan, hè. Misschien dat het nog straks bij de volgende sets wel meer erbij gaat komen, maar de ability is helemaal niet gebruikt, klopt. Wel veel Ja, andere Sapphire abilities is- gezien? Ja, dat wel, ja. Oké. Maar Sapphire Ja. is natuurlijk nu compleet. En ik denk, oké, dan is de kans op underdogs ook echt Klein. verkeken. Ja, precies. Ja, want hier zie ik hem ook niet. Wel supply, support +1. Nee. Wat ik ook een leuke toevoeging vind, zijn sommige kaarten waarvan ze 2 kanten laten zien. Bijvoorbeeld van die vaders en zoons in stiel. Ja, klopt. Dat je aan de ene kant de dingen ziet en aan de andere kant was het deze, Voor, volgens mij. Ja, die Young Macintosh en dan had je nog die Lord Macintosh. Deze ja, twee. alle Ja, 3 de zoons hebben het inderdaad. ja En precies. ook, ik ben even de naam kwijt, van de ouders van Mirabel in Amber hebben het ook Ja, superleuk gedaan. ja. Van Mirabel, even checken waar ze staan. Deze was de Augustus Madrigal en... Nee, waar is hij? Ik heb een kleine vertraging, dus ik kan je scherm nog niet zien. Maar als je Ja. ziet, als ik het hier zie, dan roep ik ja. Hier zo. Juliette. Ja, dat, Ja, precies. Augustin, Ja, ja. ja, ja. Ja, nice. Ja, die zijn wel, hebben ze wel slim over nagedacht, ja. Ja, klopt, ja. over insane kaarten gesproken, de Peppa Madrigal die vanavond aangekondigd is. Peppa? Ook in geel? Of Ja, in Amethyst. Amethyst? Wacht, ik ga wel naar de reveal time. Super rare, ik ben even de naam kwijt, maar... Deze. When you play this character, deal 1 damage to each of your other characters. Once during your turn, whenever you remove 1 or more damage from one of your characters, draw a card. Oké. 1 or more damage from one of your characters. Oké. Dit is wel gek. In combinatie met Ja. de Cheshire Cat. Ja, precies. Weinig meer nodig voor extra draw als je dat Precies, ja, klopt, ja. Klopt, ja. Al 50 spelers, easy work voor jullie mannen. De CCQ in Duitsland vond ik niet zo heel goed. Alles werd wel goed geregeld, maar de sfeer van de judges was niet echt... Spelers wel heel... Oké, nice. Goed om te horen. Dual colors, precies, ja. Dual colors zit er ook. Deze zit nog niet in. Nee, de volgende set komt het wel terug. We zagen natuurlijk een glimp vanaf de Klopt. zijkant van de Grove. En dit komt terug. Waarschijnlijk ook gaan locaties er weer uit, is dan de verwachting. Oké, ja, nu zit er best wel veel locaties weer in eigenlijk, hè? Deze Ja, set eigenlijk. We hebben Het geen set is... gehad met locaties en dual inks. Dus dat is wel Precies, leuker. ja, klopt, ja. Klopt. Andy's Room. En dan hebben we hier nog, even kijken, Ring of the Stones. Welke locatie vind jij van deze? Pizza Planet is natuurlijk wel een hele interessante als je een toys deckje hebt. Kunnen ze gratis naartoe gaan. Ik denk dat überhaupt ergens gratis iets doen is natuurlijk altijd interessant als het gaat om kaarten. Laten we eerlijk Precies, zijn. precies. Ik neem even voor mijn site om de locatiekaart de volgende keer apart Te draaien, zeg maar. Ja, precies. Ja. We zitten allebei zo te doen van, oh ja, remote Englands. Als je deze automatisch kan laten draaien, dan zou het wel ideaal zijn.
Ja, ik Casa weet dat het Madrigal. dit locatiekaarten zijn, dus ik Ja. zou ze moeten kunnen draaien in het script. Alleen, Precies. het zijn van die dingen dat het zit met spaghetti aan elkaar. Ja. Maar hij komt wel de volgende set. Fat Cats Club. En Ja, hier is ontzettend leuke reveal van Ja. Cats. Ja, Van Rebecca. Rebecca, ja, klopt, ja. We hebben een nieuwe Monopoly... Madrigal trouwens, is het echt, als het gaat om Sealed, Ja? denk ik echt wel een hele irritante kaart. Ik Ja. heb hem nu een paar keer in Packrush gezien. Ja? Super moeilijk om vanaf te komen. Ja, precies. Vooral dat hij ook nog kan healen als locatie. Welke was het ook weer? De Casa Madrigal is gele. Sapphire. Oh, Sapphire. Nee, Sapphire. Ja. Ik weet niet hoe hij het gaat doen natuurlijk in Core of in Infinity. Mhm. Maar ik hoop dat ik hem trek tijdens de pre-release. Want Ja, probeer die precies. kaart maar eens weg te krijgen. Ja, precies. Remove up to 2 damage from the... Ja. Damage from this location. Ja, ze moeten daar wel gaan questen dan. Maar ja, op zich is dat wel mogelijk. We hadden toch Nou bij ja, de goed, vorige ook als je set niet ook quest, hij is een 7, hè? En ik bedoel, Ja. is de cost of opportunity. En anders krijg je 2 lord. Dus wat dat betreft een beetje McDuck Manor met een ability. Ja, klopt. Dus eigenlijk gewoon Raging Storm en daarna gewoon een Casa Madrigal plaatsen. Ja, maar je hebt ook al item Eigenlijk of wel, locatie removal, hè? Nou, maar Ja. niet zo heel veel meer, hè? Meer dan in tijden van McDuck Manor, heb ik het idee. Ja, maar die gaan er straks denk ik ook uit. Want het is set 5. Nee, toch? Bij de laatste Ja. set hebben we wat item of locatie removal gezien. Welke dan? Ja, ik weet ze niet. Bijna zeker. Ja, volgens mij Ja? hebben we echt wel wat locatie removal. Oké. Ja, de vraag is natuurlijk, wordt het gespeeld? Hè? Dat is natuurlijk, de vraag is niet zijn de kaarten. De vraag is, worden de locatie weer gespeeld? Want we hadden toen... ook, weet je wel, die banish all items met Louise, weet je, die werd Ja. ook niet heel veel gespeeld. Omdat het... Ja. uiteindelijk, weet je, die gingen ze toch terughalen uit de discard. Of het was net niet genoeg. Dus ja. Ja, dit... Ik weet- Ja. Hangt er nou? Nee, denk ik niet. Of wel? Maaike? Sorry? Oh, leek net alsof je bleef hangen. Ja. Oké, nee. Ik Oké. bleef niet hangen. Dus. Nee. Freeze the Ja. fine, the two-cost action. Ja, Oh ja, precies. Oh ja, Ja. oké. Ja, precies. Dus dan wordt het het ook wel is- interessant om Freeze the Hind te spelen, inderdaad. Ja, klopt, ja. En Ja, dat is winter... natuurlijk het leuke. Weet je, met nieuwe kaarten komen natuurlijk ook nieuwe decks. Ja. Freeze the Fine is momenteel echt totaal geen interessante kaart. Maar stel je voor dat veel mensen dit gaan spelen, dan wel. Mhm. Ja. Ja, je ziet ook wel dat sommige kaarten dan ook weer in waarde gaan stijgen en dalen. Hè? Uiteraard. Ja, Ja, ik denk dat Freeze. sommige kaarten van deze set wel eens duur kunnen worden. Dus. Ja, balance all location, draw 2 cards, then choose and discard a card. Ook een draw. 4, ja, is wel 4. Kost inkable kaartje in als die- Emerald. Ja. Wat echt de locatiedeck speelt, dan... maar ja, dat weet je nooit van tevoren natuurlijk. Nee, precies. Maar nu heb je ook nog steeds John Silver. Dus John Silver samen met die locaties. Maar je hebt ook die actie winterspel, toch? Winterspel heb je ook inderdaad. Dat is toch ook een locatie removal? Nee, toch? Dat is toch die locatie protect, dacht ik? Of ben ik aan de war? Even kijken hoor. Chosen location of yours can be challenged until the start of your next turn. Draw a card. Oh, nou ja, die is dan wel leuk om met die te spelen, toch? Precies, die moet je juist gaan spelen dan, samen met John Silver. Ja, Ja. dat beveilig je hem eigenlijk. Ja, ik Ja. zie nu een locatie Precies, Sapphire Steel deck al eruit precies. Ja. Ja. En dan nog een paar locaties erin knallen. Iemand met een komen. locatie Niet deck dat zoveel speelt. goede locaties zijn de afgelopen sets. Maar als themadeck misschien wel. Ik bedoel, daarvoor hadden we ook al 4 van die Casa Madrigal, 4 McDuck Manors. Nou, dat wordt een leuk deck. Ja, precies. Ik denk wel, op zich heb je wel wat leuke locaties. Ze zijn niet super sterk misschien. Want je hebt hier Montanui heb je dan bijvoorbeeld. Mhm. Je hebt dan die Rescue Ranger. Ja, die hebben dan eigenlijk niet echt de lore erop, zeg maar.
Dan, ja, die Montanui hadden we net al. We hebben dan Zootopia. Er zijn er maar 2 of 3 met 2 lore, hoor. Ja, precies. Treasure Mountain. Ja, maar is al een uninkable kaartje die. Ja, in Inkable 5. Ja. Dat is een duurtje. Ja, het lastige bij locaties is natuurlijk altijd van je. Er zijn er weinig die ook heel veel. Die voldoende willpower hebben. En ook voldoende lore opleveren. Precies. Maar ja, om ze weg te krijgen heb je toch wel je karakters nodig. Mhm. Maar als je Oh de ja, karakters- opportunity cost, ja, laten we gewoon precies. even Ja. Dus als ze alsnog een ander effect hebben door een karakter daar naartoe te verplaatsen, zoals die Rescue Ranger, is die op zich wel interessant. Kan je Ja, weer ik- de topkaart naar je inkwel stoppen, dan kan je weer lekker rampen. Ja, ik ben nog altijd niet overtuigd van locaties. Nee, snap ik. Maar ja, op zich, we zaten hier ook een keertje te testen nog, hè? Dus dat werkt in sommige gevallen weer wel. Ik denk dat Ja, het een beetje afhankelijk is van wat je speelt. Kijk, ik denk in Core en Infinity locaties momenteel het heel lastig hebben. Mhm. Maar ja, zoals ik al zei, hebben daar die pre-release. Als je kijkt hoe weinig kaarten in een grote aanval hebben, dan kan zo'n kaart echt wel nice zijn om te spelen in je pre-release deck. mhm. Ja, we hadden toen Ja. een locatiedek gebouwd tegen het Prins Philip deck, hè? Ja, klopt, Dat ja. iedere keer die MMS rond je oren kwam. Precies, Dus, en toen werkte het wel. klopt. Want daar kwam de Prins Philip deck niet van terug. Nee. Maar je hebt ook die ene rode locatie, die nu goed is, die met die boost, zeg maar. Ja, en ook Even met kijken. die Elsa die hem terug uithaalt, toch? Ja, precies. Even kijken hoe die heet ook weer. Dan krijgt hij extra lore, zeg maar. Elke keer als je hem boost. Extra Deze lore. niet. Ja. Even kijken hoor. Dat is wel een locatie met boost. Oh, Scrooge Counting House. Ja, precies. Ja, die kan snel gaan. Als je Die kan natuurlijk, heel snel hij- gaan. Hij is maar een 2 kost en hij boost voor 2. Dus elke turn als je dat kan doen, dan zit je al heel snel op toch al 5, 6 willpower. Maar hij krijgt ook nog een Lekker over extra... die lore. Ja, precies. Hij krijgt een extra strength en een extra lore. Dus Ja. hij begint met een 4 strength. Maar als je hem gelijk kan boosten, is het al een 5 geworden. Mhm. Boost je hem daarna, wordt het al een 6. En kwestie al voor 3, of bij het begin van je start, krijgt hij al 3 lore. Heb je er al 4 kaarten onder liggen, dan is het eigenlijk al een 8 kost, een 8 dinges geworden. Maar ja, ik pak die wel gelijk in het begin van jullie beurt. 5 lore. Ja, maar er zitten zo'n grote bodies tegenwoordig in. Ja, maar krijg hem dan maar eens weg, als jij ook een board removal hebt. Ik had deze een keertje tegen mij gehad met zo'n geel Amber Ruby dekje. Met die Scrooge. Met die Scrooge, ja. Ja, dat is echt zo'n boost dekje. Met Echt zo'n boost, Scrooge. ja, precies. Ja. Echt zo'n boost dekje, dan is hij best wel lastig om eigenlijk tegenaan te gaan spelen, hoor. Als hij ook nog eens gewoon Raging Storm heeft, cleart jouw board, ja. Mhm. Het ligt natuurlijk ook aan wat je zelf speelt. Er zijn natuurlijk decks met hele hoge characters. Maar er zijn natuurlijk ook decks die helemaal niet zoveel hoge characters hebben. En dan, als je daardoor met je characters, die van je characters misschien niet iets anders kan doen, omdat je die locatie weg wil krijgen. Ja, dat houdt Ja. er toch wel in. Klopt, precies. Of omdat je toch nog wel die karakter weg wil halen in plaats van, Mhm. weet je, locatie. Dan pakt hij snel extra veel lore, hoor. En hebben ze er 2 liggen, dan gaat het opeens heel snel. Kan het heel snel gaan. Ik denk dat die ook deze in elk geval superleuk is in een Madrigal deck. Ja, Andere locaties. Ik denk bijvoorbeeld de pizza, weet je wel, die ook superleuk om te hebben in een Toy Story deck. Wat dat betreft zijn locaties ook een mooie toevoeging. klopt, ja. Ja, je hebt toch ook in de rood heb je dan weer die kaarten dat je iets mag boosten. Dus je mag en boosten, je mag betalen voor je boost. Maar je mag ook een extra kaart onder boosten met een ability. Ja, Dacht klopt. ik onder Ja, play, ja, geloof ik. ja. Toch? Ja. Ja, klopt. Hebben we Die heb deze je ook set nog. überhaupt boost gezien trouwens? In deze set hebben we geen boost gezien. Is hebben dat geen wat ik denk? boost Want volgens gezien? mij niet, nee. Nee. Geen boost gezien, geen underdog gezien. Ja, dat vind ik jammer. Die underdog, ik vond dat echt een goede weg, man. Ja, snap ik. Ja. Geen underdog We hebben nu wel een gezien. nieuwe tag voor Monster, dus dat is wel leuk in voorbereiding op de volgende set. Precies, ja.
veel dingen niet teruggezien tijdens deze set. Nee. Bodyguards zijn er ook niet zoveel bijgekomen voor mijn gevoel. Voor mijn gevoel, laat ik het zo zeggen. Singers ook niet. Singers valt ook wel tegen, inderdaad. Songs ook niet heel veel. Songs, dat valt ook wel mee. Dus het is wel eventjes in die zin daarmee... Underdog was echt ik leuk, baal klopt, echt ja. het meest van Ja. Underdog. Ja, Underdog was echt leuk, ja. Ik had echt gehoopt dat we daar meer van zouden zien. Gewoon ook met het spel een beetje op zijn kop zetten. The Growing Pressure en Amber is een song. En dat moet nog een kaartje gaan revealed worden. Want dat is deze. Ik weet niet of dat een action song gaat worden of niet. Dit is ook een... We weten van Amber welke dit is. Song? Het is namelijk... de enchanted daarvan is al wel bekend. Dus You've Got a Friend, geloof ik. Uit mijn hoofd. Oh ja. Wacht. Enchanted staan er helemaal onderaan. Ja, Ja, het is op nummer, hè? De enchanteds hebben precies. hogere nummers. ja, precies. Oké, look at the top. 4 cards. 2 toy characters. Ja. Op zich? Ik vind het een hele 3 mooie songs? kaart. When you need help. Ja. Als je kijkt naar Infinity, is die wel ontzettend leuk met Cinderella of met Angel natuurlijk om te spelen. Je kan heel snel een character dan gewoon gratis spelen al. Precies. Er zijn dus 3 songs dus eigenlijk in dinges gekomen. En hier zijn dus geen songs bij. Alleen maar actions. Wat ik zo zie. Emerald heeft hier een song. Strange Things. Jij zei net, Maaike, dat je verwacht dat de bepaalde kaarten heel duur zouden worden. En dat zijn dan echt de playable kaarten of de verzamelkaarten? Ik denk dat de verzamelkaarten wel eens duur kunnen worden, deze set. Ja, er zitten wat chases tussen, hè? Er zitten voor mijn gevoel heel veel chases tussen. Ja. En je ziet dat de markt momenteel een beetje... dat enchanters wat duurder beginnen te worden. Mhm. En het is natuurlijk altijd een soort van hoe duurder die enchanters worden, hoe interessanter het ook wordt voor mensen die niet per se geïnteresseerd in lokale, maar vooral geïnteresseerd zijn in meer verdienen aan kaarten. Laten we gewoon eerlijk zijn. Dus ik denk dat dat wel eens mee kan gaan spelen. Ja. Plus Pixar is natuurlijk ook best wel een gewilde... er worden veel films toegevoegd die best wel gewild zijn qua dat betreft. Ja, Klopt. ja. Als je deze hebt met die Scrooge... als je die hebt geboost... mag je een aantal lore... van de locatie kaarten pakken. Ja. Hey, interessant of niet? Interessant Dan of heb je niet? in één keer in Ruby Steel draw zitten. Heb je goede draw zitten, ja. Ja. Ja, ik bedoel, überhaupt Het is- interessant. Ja. Draw cards, equal to that location. Ik bedoel, Lore, ja. ja, ik bedoel, zelfs als je er 2 mag pakken, er zijn genoeg locaties met 2. Precies, daarom. 2 En kaarten, songs. late game. Song. Ik zie hem hier Zo. alweer denken. Hij zit alweer een deck in elkaar te zetten. Ja, jij dan niet. Jij zat het ook al net te doen. Ja. Ook onder de... Genoeg ideeën in elk geval. Precies. Dat is het ja. leuke aan de set. Klopt. Ja, de rotatie gaat ook wel veel op zijn kop zetten, hoor. Denk het wel. Maar dat is ook alleen maar goed, hè. Dat is ook alleen maar positief. Dat is ook alleen maar positief. Het grappige is, ik vind het heel opmerkelijk hoe weinig we horen over Infinity. Met zeker 2 enorme DLC's die er aankomen, die allebei Infinity spelen. Mhm. Ik ben heel benieuwd. Het valt me trouwens ook op dat we weten natuurlijk al wel de data voor de set champs van Wilds Unknown. Mhm. Maar Ja. we hebben nog voor de rest helemaal geen informatie gehad over welk format er gespeeld gaat worden. Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Ja, ik denk hetzelfde als... Gewoon core, denk ik. Of niet? ja. Ja, het zou ook Infinity kunnen zijn. Denk je? Denk je Weet dat het niet. ze... Ik weet... Het zou wel eens leuk zijn, misschien. Het zou leuk Zeker kunnen als je zijn. in Infinity-periode ingaat. Ja. Ik snap wat je bedoelt. Alleen dan is denk ik... Want dan is Infinity eigenlijk al een beetje geweest. Ja, de set championships al geweest. Of de toernooien geweest, de DLC's. Want die zijn in juni. Ja, dit goed, begint maar net. Ja, Dortmund valt tegelijkertijd ook met de set precies. champs. Klopt, ja. Ja, maar dan pak je zeg maar wel... Als jij de set champ Infinity gaat doen, dan heb je zeg maar de nieuwe spelers die niet heel snel mee kunnen doen. Precies. En nu ga je heel veel nieuwe spelers aantrekken. Ja. Die vanaf Pixar misschien bij gaan komen. Dus die ga je dan eigenlijk wel heel erg koud.
denk ik. Hey, ik zeg niet dat het waar is, hè. Ik zeg Ja, alleen ja, dat ja. het Nee, zo- het is- Nee, het is een leuke gedachtegang. Het is een leuke gedachtegang. Nou, ik had eigenlijk eerder verwacht dat ze het bij Winterspel zouden doen. Dat had mij het meest logisch geleken als opbouw richting... Ja, Precies. precies. Ja. Ja, persoonlijk loop ik nog niet zo heel warm voor Infinity. Nee? Ik zit nog steeds van het dubio ga ik spelen in Dortmund. Ik weet het nog niet. En als Ik ik heb ga het gevoel dat spelen... het een beetje het kip-ei-probleem is. Weet je wel, ik hoor heel veel mensen zeggen met van... Ik heb geen idee wat te doen met Infinity. Ik vind Infinity niet zo leuk. Ja. En als je dan vraagt hoeveel Infinity heb je gespeeld... is het eigenlijk vrijwel heel weinig. Want er zijn heel weinig Infinity-events. Dus je hebt ook niet dat mensen er echt voor kunnen preppen in essentie. Echt mee kunnen spelen. Ja, precies. Ja, we hebben het ook geprobeerd. Het staat nog steeds online. Hè. 23 mei hebben we nog steeds een toernooi online Mhm. staan. Alleen 23 mei is bij Go Ink Yourself ook nog een toernooi. Ook Infinity. Ook Infinity wist ik eigenlijk toen de tijd niet, maar oké. Dan heb je nog een week ervoor heb je bij Conflux heb je een Infinity toernooi, maar dat is op een vrijdag. Dan is Nederland nog steeds wel aan het werk, maar de België is een vrije dag dan. En de week daarna, of week daarvoor, is CCQ Lowlands. Ja, weet je wat het is? Ik heb in Infinity format heb ik zoveel kaarten zitten die ik gewoon niet leuk vind om tegen te krijgen. Ja, Dat ik gewoon... ik ben soms blij gewoon dat ik van sommige kaarten af ben. Weet je wel, grote Sisu. Ja, Lekker weg ermee. lekker Lekker weg, wegblijven. precies. Diablo. Ja, Diablo vind ik nog niet zo heel erg, want daar heb je nou Prins John. Infinity wel genoeg removal voor, zeg maar. Oké, ja. Maar eigenlijk zijn al die removal kaarten on the play. B-Prep, Sisu. Ja. Ja, dan maakt het spelen niet leuk hoor. Dat vind ik persoonlijk. Ja, precies. Snap ik. Core is ook een weinig event. Wel meer geluk. Nou, maar daar ben ik hij het is- niet helemaal mee eens. Ja, Ik snap dat je precies. zegt, core is ook vrij weinig events. Want je rijdt stad en land af. Maar Ja, dat je de stad en land afrijdt, betekent wel dat er redelijk wat core events zijn. De hele set champs die nu nog bezig is voor Winterspel, is precies. core. Ja. Er zijn echt aardig wat core events. Als je kijkt naar Infinity of bijvoorbeeld thema-events, dan zijn die er voor elk Die zijn core er, event ja. heeft je misschien wat 0,1% van dat soort Precies, events. Dus, precies. dat is echt- het Denk- merendeel is core. Alles is eigenlijk core. Bijna alles is core. Mhm. En echt een handjevol, nog niet eens een handjevol, is Infinity of thema decks. Dus ja. Ik denk dat je zo misschien op 1 of 2 handen kan tellen. Ja, precies. Core kan je echt niet meer op 1 of 2 handen tellen. Core is overal. Core is gewoon standaard eigenlijk. Dat is gewoon een standaard speelstijl van... Dat is wel anders in Engeland blijkbaar. Veel minder events. Ja, maar events in Engeland is volgens mij dan ook wel weer gelijk groter. Ja, Volgens die mij, hè? cash events toch? Precies, ja. Dan heb je gelijk die Expo UK event en die andere event, zeg maar. Ja, ik ben echt heel vrij hard hierin. Als jij meer events wil zien, organiseer zelf een event. Ik bedoel, zo simpel is het. Dat doen we dus ook, hè? Ja, dat gaan we doen. Ja, jullie ook. Vind ik ook heel leuk dat je dit doet. Maar zeg maar, weet je, hier online heel veel mensen die dan ook zeggen van ja, weet je, er zijn zo weinig events. Nou, oké, organiseer dan een event. We hebben natuurlijk hier in Almere gedaan. Ja, Is precies. superleuk überhaupt om een keer te doen, om de andere kant Zeker. van het verhaal mee te maken. Zeker. Zoek wat mensen die ook een event willen ergens in de buurt bij jou en organiseer het. Het is zo ingewikkeld is het ook weer niet, laat ik het zo zeggen. Nee, zeker niet. Als je gewoon de juiste mensen om je heen hebt en je hebt de juiste kanalen nog erbij, zeg maar, dan kan je best wel snel doorpakken, zeg maar. Dus zeker. Ja, zitten nu al op sowieso 50 verkochte tickets voor 6 september. Ja, binnen een week. Binnen een week. En dan hebben we nog een stuk of 9 man die eigenlijk een beetje op de wachtlijst staan. Dus op zich, die gaan het ook waarschijnlijk afnemen. Dus binnen nu en een paar weken zitten die er ook bij. En ja, dan zitten we die ook wel gewoon op een mooie aantal. En we hebben nog niet heel veel gepromoot in Duitsland en in Frankrijk. Daar ben ik nog wel mee bezig. En nog op de kanalen, zeg maar, van Disney Lorcana zelf. Daar wil ik natuurlijk ook nog even een post op gaan zetten. En ik denk dat je daar, als we dat daar ook gaan droppen, dat je ook wel weer gelijk een klein... Ja, aan de aanwas price van support spelen. ligt het natuurlijk niet, hè? Zeker niet. En ook met andere ideeën die we hebben. Dus Absoluut. dan wordt het prijssupport alleen maar leuker. De raffles en dat soort dingen. Dus het wordt goed gevuld, laat ik het zo maar zeggen. Het is Dus, superleuk dat jullie het toernooi doen en gefeliciteerd dat de verkoop zo
Ja, zo fijn gaat. En nogmaals, als ik ergens mee kan helpen of zo met delen, laat het vooral weten. komt helemaal Ik goed. zag jullie wel voorbij komen op Ravensburger Nederland, wat super leuk was. Zeker. Ja, klopt, ja. Ja, dus daar zijn we ook wel dankbaar voor, zeg maar. Dus nee, dat moet alleen maar goed komen. Ja. Heb jij nog andere leuke kaarten gezien? Ah, ik heb genoeg leuke kaarten gezien. Ja, weet je, als je het mij vraagt, ben ik ook erg van die deel gecharmeerd. Ja? Die gaat... Wat ik, Ja, sorry, ja. Ja. nee, zeg Ja. maar. Weet je welke kaart ik echt mis, die we niet hebben gezien en die we vaak ook echt jammer vind dat ze hem niet hebben gemaakt? Een no capes action voor Edna Mode. Een no Oké. capes action. In de film heb je die quote over dat zij is natuurlijk die ontwerper van die supersuits, weet je wel. Oh ja, no ja. capes. En dat is best wel een iconic line uit de film. En ik had echt gehoopt dat het of een actie of een item of iets anders zou zijn. Wat je kon spelen, wat iets tegen de supers zou doen. Maar dat is hetzelfde met juist- jouw Andy's Coming. Precies. Ze hebben wel Andy's Room gemaakt, maar niet... maar misschien komt dat nog, hè? Wie weet, hè? Ja, wie weet. Wie weet. Misschien komt het bij de volgende Er set. zit geen ruimte in. Misschien volgende set. hè? Volgende set. Misschien hadden ze onze ideeën nog niet gehoord, weet je. Nee, Ze moeten even onze ideeën nog even horen en dan... Ze zitten nu mee te schrijven. ja, precies. Ze zijn aan het meekijken en zo, hè. Dus Almere een van de beste toernooien is dat zeker waar. We moeten gewoon even meer gaan pitchen bij Ravensburger. Ja, precies. We gaan dat gewoon Maken we doen. gewoon een presentatie, dan gaan we naar het hoofdkantoor. En dan Precies. zeggen we, Let's jongens, go. we hebben wat ideeën voor Ja. elkaar. Kijk maar eventjes of jullie erin kunnen gaan verwerken. Maar wij zijn van overtuigd dat dit gaat werken. Ja. Let's go. Kijken wat ze dan gaan zeggen. Ja. Ja, die Snow White... Dankjewel, Joran. Het is een heel fijn compliment dat Almere een van de beste toernooien was. Dat is echt een enorm compliment. Ik was er zelf ook erg blij mee. Ja, het is gewoon Infinity Draw met Doc. Ja, toch? Is gek, toch? Is gek. Dus ook, ja, ook dat je terug gaat naar je hand, hè? ja, speel hem maar opnieuw. Ja, speel maar opnieuw. Ja, precies. Dus kan je echt wel gek mee gaan. Je kan gewoon met Doc, Ja? kun je in één beurt 4 kaarten pakken. Mhm. Ja. Maar misschien moet je dan ook wel 2 discarten. Ja, maar dat maakt er niet uit. Ja, kun je wel cyclen. Ja, precies. Precies. Welke reveal vond je zelf het leukst om te zien? Oh. Ja, die van jullie is natuurlijk fantastisch. Laten we dat voorop stellen. Als je Oké, vraagt dankjewel. naast die van jullie. Ja. Naast die van jullie. Ik denk dat ik die van de Illumineers ook erg leuk vond. Oh ja, klopt, ja. Ja. Die was Ik wel vond het een gaaf, leuke ja. twist voor de locatie. Het is, Klopt, Ja. klopt. En van Kimberly? Bij die hond? ook erg Die ook ging erg leuk. wassen Die zo. honden waren Ja, zo precies. schattig. Ja, of niet? Ja. Ja, weet je, dit is echt een soort van kiezen tussen zoveel leuke reveals. Het is Klopt. ook heel Grappig lastig. gemaakt, Dus ja. die van Rebecca vond ik ook erg leuk. Ja. Er zaten gewoon echt super leuke reveals tussen. Ja, weet je, als een reveal goed is, dan ben ik al heel snel... Ik denk, oh, wat super leuk. En dat komt ook gewoon omdat je als mensen er moeite in steken. En dat zie je... Dan weet je wel, dan is het ook leuker om ernaar te kijken. Klopt, zeker. Mhm. Zeker. Ik ga even de voordeur dicht doen. Ja, is goed. Geen probleem. Ja, ja Ik precies. zal ook Klopt. niet ontkennen dat ik ook wel eens... Sommige kaarten worden dan in stream gewoon, weet je wel, onthuld. Ergens na een uur dat ik af en toe ook wel eens doorspoel. Dat ik denk, oké, get to the reveal, please. Ja. Dat, Ja, dat is op dat is zich, een leuk... ook wel iets wat je ermee kan gaan doen, zeg maar. Maar als je daarnaast gewoon nog een filmpje ernaast houdt, zeg maar, dan is het nog Ja. leuker, snap je? Dus je hebt hem in de video laten zien dan, of in de stream, zeg maar. En daarnaast heb je nog even een extraatje voor op de socials, zeg maar. Dan is het altijd wel leuk, maar... Nee, maar dat is inderdaad Ja. is niet wat ik bedoel. Sommigen Ja. laten gewoon alleen maar de kaart zien tijdens. Dan denk ik, ja, is op zich... ja, weet je, daar heb ik de kaart, oké. Ja. Die van Missy Enchanted trouwens was ook erg leuk. Dat ze zich had als cosplay als Oh ja, klopt, ja. Ja, klopt. Ja, die was ook wel gaaf, ja. Ja. Nee, precies. Ze hebben Ik heb er allemaal zoveel genoeg voorbij tijd. zien komen. Je moet denken, ik heb Precies. er denk meer dan 100 gezien. Dus ook Ja, niet klopt. alles onthoud je. Klopt. Ja, bij mij ook. Soms zit ik er doorheen te scrollen en denk van... Hé, dat heb ik nog niet gezien. Kijk je eigenlijk net 5 seconden en denk van... Oh ja, wacht, die heb ik wel gezien. Ga ik door naar de volgende. Oh ja, die heb ik nog niet gezien. Maar ja. Maar het is altijd wel leuk Ja, om ze te zien eigenlijk, hoor. Het is, ik kijk liever naar zo'n kaartreveal, zeg maar ook. Gewoon om puur inspiratie op te doen. En ook weer gewoon ideeën op te doen. Maar nee, ze hebben wel veel tijd ingestoken, sommige Het creators. is wel een soort van... het voegt wat toe, laat ik Ja. het zo zeggen.
Het zijn wel over het algemeen de reveals die je onthoudt. En de andere die weet je al relatief snel. Ja, precies. Precies. Ik vond het trouwens wel interessant dat deze keer voor het eerst ook Japanse reveals hadden. Dat was ook wel interessant. Klopt, ja, want Japan loopt dus nu gelijk dus eigenlijk. Toch? Ja. Ja, precies. Klopt, ja. Ja, dan... Die hebben heel veel super rare kaarten ja. revealed. Ja, op zich is het wel normaal, hè? Even kijken. Ik ben echt een nerd. Iedereen een andere specie. Altijd wel leuk met de kaart reveal. Ja, zeker. Zeker. Maar deze tekeningen zijn ook wel mooi gemaakt, hè? Die kleuren. Ik heb een kleine vertraging in wat je aanwijst. Oh, Ik de denk dat Family het kaartje Scattered. nou is. Ja, die is prachtig. Ik vind Qua kleuren en qua ironisch. dinges. Ja. hem eigenlijk, ik denk de normale kaart nog mooier dan de Enchanted. Want volgens mij heeft hij ook een Serieus? Enchanted. Oké. Ja, Ik dit vind is de normale Enchanted. eigenlijk nog gaver. Oké, we gaan eens even kijken. Groen. De Enchanted is mooi hoor, maar ik vind de symboliek in de normale gewoon... I don't know, het had iets voor mij. Ja, oké. Ja, zeker. Het is op zich ook wel mooi. Dit is wel wat rustiger eigenlijk. Ik heb het gevoel dat hij het verhaal beter vertelt. Ja. Doordat hij minder druk is. Ja, klopt. Je hebt echt die vines die afscheiding vormen tussen de drie Precies. groepen. Ja. Klopt. Ja. Nee, En je ziet ook heel goed die drie verschillende gebieden terugkomen. klopt, ja. Ja, die alien dan die je zelf al aangaf, die is ook wel super gaaf. Ja. Ja, we hebben nog relatief weinig enchanters. Ik ben benieuwd of Klopt. we morgenavond naast Epics ook wat meer enchanters krijgen. Ik denk het zelf wel. Ik denk dat we morgen wel gewoon... denk dat we, ja, deze week krijgen we alles te zien, hè? Zaterdag? Op zich niet. Richelle heeft gezegd in de Discord dat het Oh, volgende week maandag waarschijnlijk compleet is. volgende week maandag. Oké, ja, precies. Volgende week maandag. Ja. En dat is 2,5 Ja, staan er twee maandag weken, hè? maandag. Ja, 2 weken gereveeld eigenlijk 2 weken, alles. Ja. Ja, het is het tempo echt... wat mij betreft zou het wat langzamer mogen, maar Snap ik. fijn. Ja. Snap ik. Waarvan hopen jullie nog echt dat hij een enchanted krijgt? Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, jij zei van Deel, toch? Nee, welke zei je nou ook weer? Van Deel, ja. Kida, denk ik. Ik denk Kida. Deel moet echt wel een Enchanted krijgen, maar goed, ja, daar zal er niet in zitten, denk ik. Ja, ik denk Kida. De blauwe Kida. Denk ik. We hebben van Deel hebben we al een Enchanted, toch? Z5? Volgens mij wel, ja. Ja. Ja, Ja. dat Van is Chip en die... Dale, volgens mij. Die is Chip en gedaan. Deel, Precies, ja. die goud is dat. Klopt, ja, die goudkleurige. Maar goed, dat wil niks zeggen eigenlijk. Nee, hè, maar, zeker niet. Zeker niet. Nee. Kijk maar naar Elsa. Ja. Maar Elsa is wel een fan andere... favorite. Ja, precies. Chip en Deel is meer van onze generatie. Precies. Wil je me nu even oud laten voelen? Dankjewel. Ik denk Rex. Ja, Rex kan ook wel een kaartje krijgen. Die was in groen, Nee. geloof ik, hè? Oh, maar dat zou geniaal zijn. Rex was groen, toch? Welke rarity is Rex ook alweer? Even kijken, hoor. Heeft Rex ook de dinosaur criteria? Of had hij geel? Ja. Ik weet het niet nou. Oh ja, hier is Rex. Ja, hij is geel. Geel, Het ja. zou kunnen. Het is een Dinosaur. rare. Dus op Het zich is een zou rare. Ja, kunnen. het kan. Ja. Ja. Dan Bodyguard? zou dat ook wel een chase worden, denk ik. Ja, ik denk dat het dan wel een chase gaat worden. Ja. Ja. Maar denken we niet Woody voor Amber? Want ik verwacht wel dat Woody nog een enchanted moet krijgen, toch? Nee, want daar wordt al de setchamp promo van gemaakt. Precies. Fair point. Dus die Dus, heeft al... Ja, die heeft er al... Die is al verwend. Ja, die is al... Nee, dat zegt niks, hè? ja, Overigens, die setchamp promo, ja, deze jongen gaat grinden, hoor. snap ik. Ik moet die ergens winnen. Ja, je moet het liefst een playsetje van hebben, denk ik, hè? Nou, geen nee, ik Oh. neem altijd tevreden met eentje. Ja. Maar als ik hem dan heb gewonnen, is er voor mij de druk ook af. Ja, precies. Snap je? Ja, En dan speel ik echt voor de lol. ja, klopt, ja. Nee, een playsetje, nee, dat heb ik niet nodig van Enchanted promo's.
Want alle promos die ik win, die zet ik in de kast. Dat is zeker waar. De kast is goed gevuld, ja. De kast is zeker goed gevuld achter ons. Dus, Nou, dan moet je gewoon ja. gaan grinden en zorgen dat je hem binnenhaalt. Ja, Ja, het liefst heb ik de eerste keer en dan kan ik de rest gewoon met fun deckjes gaan spelen. Ja, Gewoon deckjes die ik leuk vind. ja, precies. Of gewoon testdekjes. Gewoon, kleine aanpassingen erin. Ja, want wij hebben hem al gepland staan, hè? De Set Championship. Staat bij ons gepland voor meer winkels zag ik inderdaad. 27 juni. Dus mochten Week voor mensen... Dortmund. Ja, Nee, niet direct. De 2 weken na Dortmund, sorry. Ik ben Ja. er. Juni. Ja. Ja, weet je, je kan er maar het beste sets in hebben staan. Dan, dus mocht je daarvoor willen aanmelden, mag dat. Kan dat alvast. Ik heb de link ook Ik ben gedeeld. benieuwd hoeveel set champs gaan gebeuren tijdens Dortmund. Dat heel veel winkels hem naar achter duwen of niet. Ja, ik denk dat er dan nog steeds wel wat gepland gaat worden, omdat er ook heel veel winkels er niet naartoe gaan. hebben we al een keer eerder gehad. Hè? Ja, Dat tijdens precies. Het, Ja, DLC ja, klopt. setchamps hebben. Ja, klopt. Dus, maar, ja, dat gebeurt. Ja, we gaan het zien. We gaan het zien. Precies. Maar we mogen nu wel de eerste week van juli ook nog inplannen, hè? Ja. Ja, Ja, 5 en 6. ja, precies. Dus op zich voor de Is dat niet 4 en 5? 4 en 5, geloof ik, ja. Denk ik. Oh, ik zat wel Ik in heb de namelijk wat buurt. berichten van via de Discord Ja, waar mensen 4 er wat minder ja. blij mee waren. Ja, precies. 4 en 5, ja. Daar waren wat berichten over, dus dat Ja? maakt het. De 4e is natuurlijk een grote feestdag in Amerika. Oh ja, de 4th of VS. July. Ja, precies. Ja, Ja, snap ik. Snap ik. Ah, die moeten niet zo zeuren, die Amerikanen. Die hebben ook al Costco-packs en zo. Wij hebben al niks. Ja, want dan hebben we Dortmund. Weken na is eigenlijk voor Riftbound in Utrecht. Is er een toernooi. Dus heb ik ook maar 2 keer een kans om te gaan spelen. Is dat de 20 en 21. Een week erop. Daar ligt er druk op. Daar ligt de druk op, ja. Want ik denk dat dit wel zo'n setchamp promo gaat zijn die redelijk gewild gaat zijn. Ik denk het wel, ja. Ik denk het wel. Vorige keer was het volgens mij met Maleficent. Maleficent was echt... Ja, toen was met Maleficent, dat was een DLC, geloof ik. Daarover zat ik wel te denken om nog die playmat te kopen. Want ik heb hem afgelopen weekend ook gezien. Mhm. En ik vind die zo van vet. Maleficent of die van Winterspel? Die Maleficent Dragon, Ja, die playmat. Ik vind die zo mooi. snap ik. Maar ja, ben jij ik win, hè? Mhm. Het lastige met Playmats vind ik altijd, is ik heb er ondertussen zoveel. Ik zeg wel eens, ik kan elke ronde op een toernooi een andere Playmat spelen en dan heb ik nog Playmats over aan het einde. Ja, dan, wat je dan eigenlijk moet doen is een winkel openen. Dan kun je ze aan de muur hangen en dan kan iedereen ermee spelen. Dus een oplossing. Ik weet of ik daar goed genoeg voor ben om mijn spullen te delen. Het is wel een soort van mijn kaart en mijn Playmats. Oh, hier hangen ze Ja. gewoon lekker aan de muur en iedereen die pakt wat hij wil. En dan ligt hier zelfs een Maui, weet je al, van de first chapter waar ze op Ja, spelen. Dus precies. ja. Dan liggen ze ook om weer terug, Respect dus op voor zich... dat je dat kan. Ja, maar ja, weet je, er is nog niks verdwenen. Nog nooit. Dus ja, Ik afkloppen. denk dat het niet Afkloppen. dat ik me druk maak om verdwijnen, maar eerder voor dat er drinken overheen gaat of zoiets. Weet je wel? Dus niet per se het verdwijnen waar ik me zorgen over zou maken. Want ik moet eerlijk zeggen, ik laat mijn spullen, ik heb zelfs mijn laptop gewoon laat ik staan als we spelen in de league of tijdens Ja. set champs. Daar heb ik echt totaal geen moeite mee. Ik Mhm. Ja, ben niet bang of zo dat iets gestolen wordt. Ik Ja, ken het. precies. Ja. Ah. Mooi, man. Ik weet niet of we nog iets meer kunnen vertellen. Of dat jij zo nog een potje wil spelen. Of zeg je van Nee, ik ga zo zo mijn huis, hè. richting Huizen. Ik moet er morgen vroeg op. Ik ga daar Precies. de boel even snoeien. Ja, ga je snoeien? Ik denk dat je zo kan laten, joh. Ja, Ik denk dat volgende week nog meer naar beneden gaat vallen hier zo. is wel leuk, Dat hoor. hier allemaal... We hebben een vanaf- beetje de boel versierd in de Wilds Unknown sfeer. We hebben Precies. overal van die, ik mag het Ja. geen lianen noemen. Dus klim op. Het klim op, precies. Ja, Maar ja. We Ja, zitten is het helemaal leuk, onder. een beetje What's Unknown in de house? Precies, Dat moet je de precies. hele set volhouden eigenlijk, hè? Daarom. sowieso, het Ja. hangt allemaal aan het plafond. En, Ja. Zit goed vol hier. Als je nou een foto zou gaan maken, dan denk je bij je eigen van... Waar zijn we? Maar ja. nee. Ja, moet je daar even doen. Even een selfie maken en op jullie channel gooien. Ja. Kunnen we misschien wel gaan doen strakjes. Ja. Nee, komt goed. Ja, jij bedankt in ieder geval om in de show of in de uitzending bij te komen. Mhm. Bedankt voor je tijd en je energie wat je hebt ingestoken in de reveal tracker in ieder geval. Wacht, dit was mijn cue of niet? Ja, zeker. Ja.
Dank jullie wel Dus, dat jullie voor de uitnodiging. ja. Ik ga daar weer verder met de tracker bijwerken. En Top. nogmaals, als er feedback of ideeën zijn van iedereen, niet alleen van jullie, maar ook van mensen die luisteren, voor de volgende set, laat het vooral even weten. Komt helemaal goed. Ik heb er heel veel aan gehad. Precies. Hier allemaal, Ach, dus dat dat vind ik komt veel helemaal fijn goed. te horen. Ja. Dat doet me goed. Komt helemaal goed. Dan zou ik zeggen, Fijne voor de avond. mensen die aan het kijken zijn, bedankt. En een fijne avond. En dan zie ik jullie allemaal volgende week weer. Met een leuke nieuwtje erbij. Leuke nieuwtje erbij. Leuk nieuwtje. Ja. Is heel leuk. Is heel leuk. Kijk maar volgende week. Tot de volgende keer. Ga ik zeker doen. Ciao. Joe. Doei doei. Doeg.